செக். Hello, check. Hello. Hello, check, check. Hello, check. Hello. Hello, check. Hello, check.
of ceremony for today's HR conclave. Your presence adds immense value to this event. We welcome you all. And without further ado, let's commence this heartening occasion with our KPR anthem. சிறகை விரிக்கும் கோவையின் பறவை நாம் தரமே எங்கள் தாரகமே கரிசல் பூமியில் கானம் பாடிடும் கதிர்களின் உலகே பருத்தியின் விளைவை துகிலாய் மாற்றிடும் எங்கள் கரம் ஆலைகள் வளருதுங்க மனதில் அன்பும் பெருகுதுங்க கல்வியின் பெருமையிலும் எங்கள் நிறுவனம் ஒன்றாக பண்பாடுவோம் வெற்றியை ஒன்றாக கொண்டாடுவோம் ஒன்றாக பண்பாடுவோம் வெற்றியை ஒன்றாக கொண்டாடுவோம் To officially begin today's gathering, I would like to call upon Vasha to the stage to deliver the welcome address. Her warm words will pave the way for a productive and engaging event. You don't have to be great to start, but you have to start to be great. Good morning to one and all gathered over here. It is with great respect I recognize the exceptional leadership of our principal, Dr. P. Geeta, whose relentless pursuit of excellence inspires us all. We welcome you, ma'am. A magnificent embrace to WOW HR for serving as pivotal link bridging KPR CAS with distinguished HR leaders for the Meta Meet 2024. It is my eminence to introduce and extend a warm welcome to our distinguished delegates. 5 dynamite leaders with corporate exposure whose knowledge and savvy will enrich this gathering. Mr. Kritivasan, an independent HR consultant and career catalyst, have been instrumental in unlocking the career potential of countless individuals. Ms. Sudhindra Devi, Director of People and Culture at Soft Suvi Technologies, a champion for diverse workplace culture. Mr. Pandya Lagaraja, Head of People and Culture at Delex with 17 years of expertise in talent development. Ms. Ravina, Global Business HR Partner at Emphasis, known for aligning HR strategies with business practices. Mr. Vijay Babu, Senior HR at Amnon Content Source, a strategist in talent identification. Their contributions to the HR field have been nothing short of exceptional, and we are truly honored to have you here today. We welcome you all. A gracious invite to all of our deans, heads of departments, placement coordinators, and professors for your dedication to nurturing young minds and fostering curiosity. We welcome you all. Cheerful greetings to the team, Career Development Center, for organizing this remarkable event. Your dedication to crafting meaningful experiences aligns beautifully with our institution's mission to learn beyond.
Before we wrap up, a final welcome to the heart and soul of our institution. Undoubtedly, it is our enthusiastic students. Today is your opportunity to gain valuable perception that will shape your future. So, scrap knowledge out of it. As we move forward, I encourage everyone to engage and raise more queries. Let's make this event a memorable experience. Thank you. Let's work together to make Meta Meet Path to Career Fulfillment 2024 a huge success. Thank you. A sincere thanks to Varsha for your eloquent and engaging welcome address. It is a great honor to introduce and extend my cordial welcome to our revered principal, Dr. P. Geeta, as she is about to deliver the felicitation address. Let us now extend our heartfelt respect and admiration as we invite our principal to the stage. Happy morning to everyone. It gives me an immense pleasure to stand before you for this event, which is being organized by CDC department in collaboration with WOW HR. So if you ask me what for this event, definitely I'll tell you, this event will give you a platform wherein the students can learn something which the best minds of the HR in the field will be able to deliberate you, and you can just take all their inputs so that they'll be able to bridge the gap between the academia and the industry. And we, in the academia side, what we are doing is that whatever may be in the curricula, we just concentrate it and the teachers are doing it. But apart from that, after completing your graduation, if you want to step into the industry side, industry expectation is something different. So at that point of time, if you just want to enter into the industry, definitely you will struggle a lot, for which we had a brainstorming session and we thought, why not we bring this kind of a program here with WOW HR? Yes, so that is a kind of a thing which brought us today, this kind of an event in the campus. And today we have an excellent panel speakers over here. Definitely they'll be giving you a good insights of the career path to fulfilling your career options, what you've chosen here. So first thing we'll have to think about our teachers. So our teachers are always the guiding light. They guide you in all the ways and they are behind you in whatever thing you do it. But as the students, I'll have to tell you that you are all the promising stars. So whatever guidance you get it, you just promise it and you just do it, implement it, and you try to prove yourself. And you stand as a unique person. And each and every one of the student over here has a USP, as unique selling point, that only at the end of the 3 years, you will be able to notice it. And at that moment, you will be enriched and also you will be feeling very happy. And you will say that, I'm so happy today because of all these things which has happened to me, and without knowing it's been injected into my blood in all the 3 years and it's been carried out. So that is how KPR College of Art, Science and Research has been doing. And everything, whatever thing we do it, we just study the industry first. So what for we are here? So we have to meet out the expectations of the industry. So if we have to meet out the expectations of the industry, definitely we'll have to bring the people from the outside. So only then we'll be able to bridge that gap. So exactly, we'll have to accept our own thing. We being the teachers, we don't look into the industry part that well. So for which we need people from outside. That is how we brought today all the experts here. And apart from that, why this value-added course has been given to you. So you might be wondering why, like, we have got all stuffs with the curricula, why again pressurizing us. It is not like that. So value-added courses will help you definitely to have a hands-on, like what the industry is expecting. So without knowing it, you cannot enter into one final day for the interview and all. So for all that thing, we just make you prepared and we just give you all kind of a training. So right from communication, building soft skill, aptitude, personality development, everything we try to enrich you and make you a perfect soul. So this, when you will realize is that after getting your placements. So as we are moving forward, we'll have to think that success is not just a matter of achieving the professional milestones, but it is also finding the fulfillment of
what we are going to do it. So that passion, everyone should have it. So if you don't have a passion and a commitment, definitely you will not be able to stand as a unique person in this competitive world. So once after entering into the industry, don't think that that is a saturation point. No, it's not ever. So learning, it is a curve wherein it begins from your childhood, and you will have to be keeping updated yourselves every now and then so that you will be a competitor for everyone wherever you step into it. So learning should happen until the last breath of your moment. That I could say. So don't take that as a burden. Enjoy each and every moment. You enjoy and learn. So if you enjoy thoroughly and learn as if you see a movie, if you just see a movie once, you will not forget each and every scene. How it's happening? Because you put your mind, heart, soul for entire 2.5 years in that theater, you just watch everything. That is how you will have to do here also. Whatever thing you learn it, thoroughly enjoy, have a passion, have a commitment towards it, and try to implement in your day-to-day life. See, once after coming out of theater, what do you say that if somebody asks about how is Amaran, then you will say that, oh, it is super. Like in what way it has been impacted you. You will be giving all your insights. Likewise, once if you go out of this hall, if somebody asks you what is the key takeaway point from this event, you must be prepared enough to give, this is what, even if one key point, if you're going to take it today, it's a big change in your daily life, I could say. So with this, I welcome all the students for this thing and make the day very productive and an inspiring one. Thank you for giving me an opportunity. Thank you. As usual, your words have ignited a sense of purpose for this event, ma'am. Thank you. I also request you to stay on the stage for memento presentation. Your presence is the gift. Everything else is just a token of gratitude. The moment has arrived to present our noteworthy guests with the recognition they truly deserve today. I feel honored to invite Mr. Krithivasan, a change maker with over 17 years of experience, to the stage. His transformative initiatives, including the People Premier League, have set new benchmark in talent strategy and culture building. I cordially welcome Ms. Sudhendra Devi, a trailblazing leader with over 9 years of expertise as Director at Software Technologies. Her innovative and inclusive leadership continues to inspire and elevate the HR community. I am delighted to welcome Mr. Pandi Alaguraja, an amusing leader with over 17 years of experience. As Head of People and Culture at DLEX, his ideological and global recognition reflects his exceptional contributions to the HR field. I am sincerely moved to welcome Ms. Ravina, an accomplished leader with impactful contributions at emphasis in people management and technological advancement. Her expertise in workforce analytics and DEI initiatives continues to influence the industry.
happy to welcome Mr. Vijay Babu, Senior Manager of HR at Amnon Content Source, with over 17 years of experience in recruitment and employee engagement. His exemplary leadership drives continuous growth and ensures success in the journey ahead. The energy in the room is heightened by the presence of all 5 of our distinguished guests on the stage. At this point, I kindly invite Mr. Krithivasan to step into the spotlight for the next segment. We truly appreciate everyone's presence and contribution. Very good morning. Very good morning. Breakfast சாப்பிட்டீங்களா? Okay. We'll use Tanglish, Tamil and English together. Okay. ரொம்ப ஃபார்மலாக எடுத்துகிட்டு போவானா. We want to make it informative, interactive and at the same time a little bit of fun as well. Okay. Fun guaranteed and கேட்டிங்கன்னா தெரியாது. It all depends on my co-panelist because they are the one who can make this more lively and energetic. Especially Mr. Vijay Babu who's sitting there right in the corner. But yeah. First thing, apologies. The delay is because of me. நான் தான் தேவையில்லாமல் லேப்டாப் கொண்டு வந்து வேலை பண்ணுறேன்னு சொல்லி delay பண்ணிட்டேன். So 15 minutes is because of me. So apologies for it. So what we are going to do right now is very simple. 5 பேர் இங்கே உட்காந்துருக்கோம். As a moderator, the toughest job that I have is to ask question. Okay, more than answering question, it's the toughest job, which is asking question. Somehow I managed to prepare some questions. எல்லாருக்கும் ஒரு 2 கொஸ்டின் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். அதுக்கு மேலே நான் கொண்டு வரல பிகாஸ் ஐ தாட் why don't you do the toughest part for today rather than me doing it. So I have decided to give it back to you. So I'll just set the stage for you guys. I'll ask them basic questions, very basic questions, and they will help you with their inputs, insights from their experience of working in global organizations and whatever that they have done over the years and decades. Basis that you can take it forward. The other expectation setting that I would want to tell you is that, again, as a moderator, நீங்க நார்மலா இந்த ஷோஸ்லாம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா moderator would also summarize after every person talks, you know. I'm not going to do that. I would expect you to do it. I would want someone to actually pick up the mic and just tell us in your own language, அவங்க சொன்னது எல்லாத்தையும் சொல்லணுன்ற அவசியம் இல்லை. What is that key message that you took from their response? Okay, that is what I would like to hear from you. Okay, but there is always this question, you know. Now in the session attend பண்றதுனால what is that I'm going to get? I have delivered sessions in multiple places across the country, outside the country as well. But one thing that I've always been doing, but I felt that we have gone through that stage, is giving away some gifts. We even started giving some books and we realized that nobody is reading book. So what we are going to give you is something called time. உடனே வாட்ச் கொடுப்போமான்னு நினைப்பாதீங்க. No, we are not going to give you a watch. Instead, we are going to give our own time. இன்னைக்கு we will handpick, say, to each person, or if we like more people who is being more attentive in terms of listening and responding and interactive, we will handpick such people and we will give you something called our own time. When we say our time, we are going to help you as you go along the journey, you complete your education, get into the corporate, how do you navigate, what you should do,
the nuances, the politics, and all those things. We will help you with those trade tricks. Okay, that is the time that we are going to give you. That is the giveaway that you will take forward. Whoever is the best guy. It can be the whole batch as well. We don't mind if all of you are interactive. We can even cancel the second session that we have for the day and we can continue talking through the evening. We don't have problem. For us, though we have a return flight book, but we'll be more than happy to stay back in case if you guys have more questions, you want to be more interactive. But the success of this meta meet depends on how you guys are interactive, how you are going to respond. Okay, and the last most important expectation setting, especially for this group. யாராவது இன்ஸ்டாகிராம் ஓப்பன் பண்ணி ரிக்வெஸ்ட் அனுப்பிச்சிங்கன்னா 2 பேர் இங்கே இருக்காங்க, அவங்க இன்னைக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணுவாங்க ஈவினிங் வாவச்சாருக்கு எவ்வளோ இன்ஸ்டாகிராம் எனக்கு ரிக்வெஸ்ட் வந்தது, எவ்வளோ லைக்ஸ் வந்ததுன்ட்டு. ஒரு லைக் வந்தால் கூட அவங்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட் இருக்கு. நீங்கள் லிங்க்டின் ரிக்வெஸ்ட் அனுப்பலாம், இன்ஸ்டாகிராம் இஸ் பேண்ட். ஓகேயா? நாங்கள் போகிற இடத்துலலாம் இது நாங்கள் நோட்டீஸ் பண்ணிட்டோம். நாங்கள் கஷ்டப்பட்டு அவ்வளோ நாங்கள் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தாலும் ஃபைனலாக இருக்கிற ஃபீமேல்ஸ் சொல்லுவாங்க, கிருதி இவ்வளோ இன்ஸ்டாகிராம் லைக்ஸ் வந்திருக்கு இன்னைக்கு செஷனுக்கு அப்புறம் அப்படின்ட்டு. ஸோ இன்ஸ்டாகிராம் இஸ் கம்ப்ளீட்லி பேன் டுடே, ஒன்லி லிங்க்டின் இஸ் அலவுட். ஓகேயா? Great. So I have a questions, I have notes as well. Let me start. As always, we'll start with the lady boss. I hope you are okay if I call you lady boss, right? Anyways, at work you are. Okay, the first question for you, Sidendra, is how do you balance employee well-being with achieving organization goals? Especially in today's world, well-being is also more to do with the employees' engagement. And what do we do to make sure that they don't feel stressed and they feel really happy? So what do you do more from a young generation, the current generation, or Gen Z, whatever the gen they are? There are a lot of alphabets in Gen, right? Yeah. Hi, good morning everyone. So I just want to know, to start with, all are from arts and science background, right here? Okay. So anyone from commerce, science? Okay, language? All are science. Okay, okay. Computer science mostly. How many are from computer science? Okay, most of them are computer science, nice. So see, only 8 hours and I have been all successful. No, always you have to see that at what level you are. If you are in certain tasks, out of 10, you're on 8th level, so you might not require that much of time, you'll finish it up. And then there is a need to upskill yourself so that you can go to the next level. At the same time, there will be some people who will be in the second level, out of 10. Those people might have to put more hours, right? Like how you put more hours while studying as well. The same way in the work also that happens. So
well-being, that's how you're going to get well-being. Well-being is not that you have to work for 8 hours and you're all good. You go work, you go home and you spend 8 hours, you sleep 8 hours. You know, it's kind of little bit of a myth, I think Infosys, he was actually too much of roasted for 14 hours of work. We are not talking about like every day you have to work for 14 hours, but when you are in the level 2 out of 10, 3 out of 10, or 5 out of 10, you have to put that hours to, maximize that. So that's how, if you are good at your career, 8 hours where you're going to spend, if you're good at that, you will be happy with your life as well. And if you are happy with your life here, happy life gives you happy work also. It is like, give and take. It is like a complete circle. So that's what, and apart, this is the main thing which I want to talk, because you're all guys are freshers. I have seen freshers interviewing, they'll say, I'm going to work for 9 hours. If I have to put more hours, will I be paid extra? So, these kind of questions comes from this generation, not from, previously. So instead of that, you see that what is it you're going to learn? You have to put first 3 years of your life in learning everything. Don't worry about money much or salary much. After 3 years, money will actually follow you if you're good with your skills. So that is, well-being is like, upskilling yourself and, be happy with your work, take challenging work. Secondary is, if you're all good with it, there are, in every organizations, there are things like, in our organizations, there are multiple checkups happen, mental checkups happen. There's something like eye checkup. We have dental checkup, we have, because you're sitting for a long time, we have physiotherapy session. So like this, organizations have so many policies at work to take care of you. So I think that's what I want to add, which is not there, which we don't talk much often about. Thank you. Great. So there are quite a few points that she had actually spoken about. Yaar summarize panna poringa? We'd like to see how much you are able to acquire the information that was given to you. See, there's nothing wrong. உங்களுக்கு என்ன மனசுல தோணுச்சோ அப்படியே கேட்டதை நீங்க அப்படியே சொல்லலாம். தமிழ்லயும் பேசலாம். அதனால முதல்லயே சொன்னது தங்கிலீஷ். தமிழ் இங்கிலீஷ் சேர்த்து கூட பேசலாம். நீங்க வேற ஏதாவது லாங்குவேஜ்ல பேசுறீங்கன்னா நாங்க சிரிப்போம். ஆனா புரிஞ்சதான்னு தெரிஞ்சா யாருக்கு அந்த லாங்குவேஜ் தெரியுமா உங்களுக்கு கேட்போம். ஹிந்தினா விஜய்க்கு தெரியும் நல்லாவே. Yes. Who's going to be the first lucky person who's going to help us understand? Give a clue. She even spoke about something which is like for people who are constantly sitting. That's what we say. Sitting is the new smoking, right? You work for so many hours, you continuously sit in a place. Sitting is the new smoking. What is it that you could take forward from what Ms. Sudhindra spoke about the well-being? She also touched upon the expectation and அந்த ஆன்சரும் அவங்க கேட்காமலே அவங்க ஆன்சர் பண்ணிட்டாங்க. இதுதான் நடக்க போறது அப்படின்னு முதல்ல அவங்க ஒரு டிஸ்க்ளைமரே போட்டாங்க. கவனிச்சிங்களா இல்லையா? Nobody. Okay, we'll move forward. We'll see. The next question is for the person who's sitting in the hot seat, Mr. Pandi. Mr. Pandi, so the question for you is, with so many technology companies and so many roles coming up, how do you see the arts and science students being able to shape up with what the organization requires in the future? What do you see as the role for them, and how do you see how they are going to do an impact in the organization? Good morning, everyone. So don't think that that setup is look like Tamil பட்டிமன்றம் நடுவில் உட்காந்துருக்கவர் வந்து எல்லாத்தையும் கவரேஜ் பண்ணி சொல்லுவார் அப்படின்ற மாதிரி இல்லை. இட்ஸ் we don't want to do a one way communication again. ஏன்னா எப்பயுமே இது மாதிரி ஒரு மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்டாக உட்காந்து பேசுகிறது வந்து it would be really tough. So we want everyone to be participate. உட்காந்து நம்ம த்ரில்லர் மூவி பார்க்குற மாதிரி என்னமோ பேசுகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சீரியஸாக பார்க்குறதெல்லாம் வேண்டியதில்லை. So we want, it's like a OTT period, no? So whatever you want, you can ask, the OTT will give. The same way, we are all OTTs, you consider that way. Which, what input you need, you will get it, right? So, related to the question, okay? அந்த கொஸ்டினுக்கு நான் உங்கள்கிட்ட ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன். Apart from AI, MI,
வேறு என்னென்னலாம் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு இது வந்து ஏஎம்ஐ தவிர எனக்கு இதெல்லாம் பிடிக்கும் அப்படின்னு யாராவது someone can raise your hands apart from your AI and MI. Anything. It is not related with the job. Say, I'm interested in this apart from AI and MI. Anyone else? Hey, please raise your hands. Nothing. I'm not going to ask. I'm not a technical person here. I'm not going to ask anything technical. So I just want to understand. Okay, I can give it in the way. His ma'am spoke about passion, your really interested areas, and then the interest of your the technical set. So which one is really impactful, or which one you are very passionate about? Apart from AI and MI, அது ரெண்டு மட்டும் வேண்டாம். அது இல்லாமல் ப்ளீஸ் இதில் எல்லாரும் ரைஸ் பண்ணி சொல்கிறவங்களுக்கு கடைசியாக கீர்த்தி வந்து gift எல்லாம் வேறு கொடுப்பாரு. இல்லை சீரியஸ்லி, தெர் இஸ் அ பிளான் இஸ் தேர். ஹூவர் ரைஸ் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் யூ ஸ்டார்ட் ஆன்சரிங். எதுவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, கை தூக்குனாவே நாங்கள் gift கொடுப்போம். அதுதான் வந்து OHRலையும் சரி, கீர்த்தியோட someone has raised your hands. Second row. Please give a big round of applause. நல்லா. Yes, please. கிஃப்ட்னு சொன்னதுனால நீங்க கை தூக்கலல்ல? தேங்க்ஸ். You please introduce your name and your thing. அது அப்படியே சொல்லுங்க. சந்தியா. இல்லை அவங்களுக்கு கேட்கணும்ல என்ன ரைட். Myself Sandhya, I currently pursuing second year BSc Information Technology. I interest in full stack development and Android development. Sorry? Full stack development. Full stack development. Good. Thank you. I need another 2 to 3 answers. The last one. இதுக்கும் கை தட்டலாம். நமக்கு யார் கை தூக்குனாலும் அவங்க எல்லாரும் கை தட்டுறோம். அதில் வந்து எந்த ஒரு பாகுபாடுமே கிடையாது. So who's next, please? அவங்க சொன்ன உடனே அடுத்து who's next அப்படின்றது பண்ணலாம். Totally 4 people I need that. அதுக்கப்புறம் I will give the answer. Yes, full stack developer. Second one. Good morning, sir. I am Pragashri from Computer Science, and I am become a tester. I want to become a tester. Sorry? Tester. Tester. Yes, sir. Very good. Thank you. Who else next? So full stack developer, tester. Okay, what else? கை தட்டுங்க, மானத்துக்காக வந்து நம்ம ஏரியாவில் இருந்து ஒரு பையன் வரான், ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே நல்லா ரைட். I'm happy that we have got somebody from the boys side. Yes, boss. Good morning, sir. Yeah. Myself, Elam Darshan, from 2nd BCom E-Commerce. I am interested in digital marketing. Sorry? Digital marketing. Digital marketing. Very nice. Good. The last one. நான் நிறைய கேள்வி கேட்ட அப்புறம் கீர்த்தி என்ன அடிப்பார். ஒரே கொஸ்டினுக்கே நான் 5 நிமிஷம் எடுத்துக்கிட்டு மாதிரி. I want someone from the crowd. Who else? Boys, please at least balance the girls crowd. We have got 2 from girls. Please give a big round of applause to the girl. Good morning, sir. I am Netra from Artificial Intelligence and Machine Learning. I want to become a data scientist. Data scientist. Great. So the 4 sample. Thank you. So 4 sample. Roughly we can take it out. Someone from a data scientist, someone interested in a passion like digital marketing. That would be a different approach. The third one would be like full stack developer and tester. Right? It's a random எடுத்த ஒரு 4 samples, right? So what my suggestions, always which area you are really keen on, right? See, நமக்கு வந்து ஹோட்டல் போகிறோம், சரியா? எல்லாருக்குமே மட்டன் பிரியாணி பிடிக்கணும்னு ரூல் கிடையாது, கரெக்ட்? Everyone have their different expectations and different favorites. The same way, so we are giving more weightage on our, when you are choosing our dress or a food or a movie,
We are giving so much of analysis when we are going for a movie, because I used to do that whenever I'm going to see any movie in OTT. I see all the reviews and other stuffs. Then only I'm going to watch the movie, because I'm going to spend my 3 hours of time for a movie. That's something it should be interesting to me or useful to watch. The same way, whenever you are choosing your career, what is you really passionate about? I know that. So because எல்லாருமே வந்து ஏஐஎம்ஐ தான் போகணும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால், practically speaking, maybe the opportunities it would be maybe very less or moderate. எல்லாருக்கும் job opportunity கிடைக்கிறதுக்கு possibility not there. So what my recommendation, first of all, you need to find out which area you are expertise or you are really interested. Because I'm happy to see that there's someone from a system side looking out for digital marketing. Correct? I never heard that. Everyone looking out for something related to the technical, but his passion is different. Nothing wrong in it. It is purely up to them. So, which are all the passion area, you need to focus on it. Again, I'm telling you, don't think that நமக்கு எப்பயுமே வந்து இந்த ரெண்டு இண்டஸ்ட்ரியில் மட்டும்தான் growth இருக்கு. I don't find any growth in other areas. அப்படின்றது எதுவுமே இல்லை. That I can assure you that. The guy who is in a computer science graduate going to be a digital marketer, probably is very passionate about that. He is going to more focus on that. The tester. But one suggestion from the tester, என்ன அப்படின்னா, sometime outdated jobs வந்து we need to know that. Nowadays what's happened, the developer itself doing the testing job. That is the current scenario. What my recommendation, some of the outdated model வச்சிருப்போமா ஃபோனை, வாய்ப்பு இருக்கா? ஸோ ஆப்பிள் ஃபோனாக இருக்கணும், ஆப்பிள் ஃபோன்லாம் வேணாம், நம்ம பழைய காலத்தில் இருக்கக்கூடிய 331110 நோக்கியா ஃபோன்ஸ் எல்லாம் இருந்தது. Those are all the outdated models. We have to transform it to the new model, no? The same way, you have to think it out. What are all the outdated jobs? Tester. It is a kind of outdated nowadays, because the developer is doing itself their testing job. So, the girl who choose for tester, nothing wrong. You try to learn whichever you like to learn. Again, I'm not quoting it out. There are some Python is there, Java is there. Even, once again, I'm insisting here, apart from your development role, there are backside work, so many things are there. What else? First thing, it's related with cyber security. It's one of the important area. It's an excellent growing area. Most of the organization, irrespective of industries, IT மட்டுமே cyber security தேவை இருக்குன்னு அவசியம் இல்லை. Irrespective of any areas, cyber security is very, very important. So, someone who is really passionate about, see, I'm a person, I always suggest that you go with your passion. Don't go with advice. நமக்கு ஒரு ட்ரெஸ் பிடிக்கும், ஒரு கலர் பிடிக்கும் அப்படின்னா உங்கள் அம்மா என்ன சொன்னாலும் அதை மாற்றுவீங்களா? டெஃபினெட்லி நோ. கரெக்ட்? யூ வாண்ட் பிளாக் கலர், யூ வாண்ட் பிளாக் கலர். Because you are very stubborn on it, you go to multiple shops, you choose the black color. Correct? Agreed? Then why you need to compromise on your career alone? No need. Because for a hardly 2-3 months we are going to wear the shirt or chudi or whatever the costume. அதுக்கு நம்ம அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோம். But the career, we are going to spend it for close to at least 20-25 years after your graduation, either it would be a UG or PG. You need to give more importance towards your passion. இந்த பக்கத்து வீட்டுக்கான ஃபாரின் போகிறான்னு நம்ம ஃபாரின் போகணும் ட்ரை பண்ணுவோம் தெரியுமா? அது மாதிரி தான். இன்னொன்று வந்து இந்த நம்ம வீட்டில் கரண்ட் போனோன்னு இந்த பக்கத்து வீட்டில் கரண்ட் போயிடுச்சான்னு ஃபஸ்ட்டு பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் தெரியுமா? These are all the human mentality generally. So, what I would recommend there, what is your passion? First, you fix your mind. Okay, I want to do it. Don't change your focus. That's very clear. அதில் வந்து அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கு தான் செய்யும். ரைட்டா? ஒரே படத்துலலாம் சிவகார்த்திகேயன் சூப்பர் டூப்பர்லாம் ஆகலை. கரெக்டா? ஒரு ஈவெண்ட்டில் வெறும் 3000 ரூபாய்க்கு கூட வந்து அவர் வந்து ப்ரோக்ராம்லாம் பண்ணியிருக்கார். ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் எக்ஸாம்பிள். நமக்கு அப்போ தான் வந்து ஈஸியாக ஞாபகம் இருக்கும். ஸோ வாட் ஐ வுட் சஜஸ்ட், பேஷன், யுவர் இன்ட்ரெஸ்ட். நம்ம ஒரு வேலைக்கு ஜாயின் பண்ணால்
இப்போ இந்த காலேஜ் எல்லாம் வந்து மண்டே வந்தால் நமக்கு ஜாலியாக இருக்கும். ஏன்னா வந்து அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். வென் யூ ஆர் கோயிங் ஃபார் அ ஜாப் ஆல்சோ யூ ஷுட் லவ் யுவர் மண்டே, ரைட்? ஓ, மண்டே வந்துடுச்சு, நம்ம ஆஃபீஸ் போகிறோம், நம்மளுடைய வேலை நம்ம ஜாலியாக பார்க்க போகிறோம் அப்படின்ற அந்த ஒரு இன்டென்ஷன் யூ நீட் டு கிரியேட் இட், ரைட்? ஸோ அதர் தேன் டெக்னாலஜி யூ ஹாவ் மோர் ஆப்ஷன்ஸ். சைபர் செக்யூரிட்டி, யூஐ டிசைன், பெரிய ஸ்கோப் இருக்குது. I can tell you that. Everyone we are saying that about development part. UI design ku vandu equal that is kind of creativity, right? The graphic design or stage la now it would be 3D, 4D, animation, so many things are there. But you have to choose. Which is sonna madri endha mudivu eduthalum naan dhaan edukanum. Correct? Whatever you are choosing for your career, you should choose. It's up definitely not from a parent's angle also. அம்மா அப்பா வந்து சஜஷன் வாங்கிக்கலாம், நாங்கள் கூட we can give suggestion. I'm not design your career, you have to design your career. That is my view on that. Thank you, Bandi. இதுக்காக யாராவது ஒழுங்காக கவனிச்சிங்களா? எஸ், லாஸ்ட் ரோல் இந்த வாவ். Again, give a big round of applause to yourself. Good morning, sir. Myself Harivashni, currently pursuing BCom CA. சார் வந்து என்ன சொன்னார்னா, நம்ம வந்து டெக்னாலஜி சைடு மட்டுமே எல்லாருமே இப்போ வந்து கரண்ட்டாக ஃபோக்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. பட் மோர் தென் தட் வந்து நிறையா வகையான வேஸில் வந்து ஒன்றும் வந்து டெவலப் ஆகிட்டே இருக்குது. ஸோ பிஃபோர் நம்ம வந்து ஐடி ஃபீல்டே பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி மற்ற ஃபீல்டெல்லாம் எப்படி எவ்வளோ டெவலப் ஆகிருக்கோ அதை பார்த்து நம்மளோட இன்ட்ரெஸ்ட் மூலியமாக இருந்துட்டு அதில் போய் ஜாயின் பண்ணுமே தவிர யாரோட கம்பல்ஷன்லையோ இல்லை ஒரு சஜஷன்லையோ வந்து போகக்கூடாது அப்படின்னு இருக்காங்க. ஸோ என்னோட கொஷின் சார் கிட்ட என்னென்னா, இப்போ நீங்கள் வந்து சொன்ன மாதிரி நம்ம வந்து ஐடி ஃபீல்டு வந்து ஓகே இப்போ கரண்ட்டில் டெவலப் ஆகிட்டுருக்கு, எல்லாத்துக்குமே வந்து அந்த அவேர்னஸ் இருக்குது. பட் யாருக்குமே இருந்துட்டு ஐடிக்கு அப்புறம் இருக்க அவேர்னஸ் வந்து இப்போ இருக்க ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து மோஸ்ட்டாக எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இல்லைன்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். இப்போ அதுக்கான அவேர்னஸ் நாங்கள் வந்து எங்கே போய் வந்து நம்ம வந்து கேதர் பண்ணிக்கலாம்? நான் உங்களோட வழிக்கே வரேன். வென் யூ ஆர் சூஸிங் யுவர் ட்ரெஸ், ஓகே, எங்கெங்கெல்லாம் நம்ம வந்து வெரிஃபை பண்ணுறோம். வாட் இஸ் யுவர் ஃபேவரட் கலர்? ப்ளூ. ப்ளூ, ஓகே. How you select that you are going to buy a festival cloth, okay? What are all the new designs are available, or வேற என்ன மாதிரியான different type of cloths available அப்படின்றத எங்க போய் செக் பண்ணுவீங்க? சோஷியல் மீடியா. சோஷியல் மீடியா, கரெக்டா? யா. சோஷியல் மீடியாவில் எங்க போவீங்க? மோஸ்ட்டாக இன்ஸ்டாகிராம். இன்ஸ்டாகிராம். ஏன் அங்கே போறீங்க? பிகாஸ் அதில் தான் ரெண்டு அப்டேட் சீக்கிரம் கிடைக்குது. கரெக்டா? அந்த ஐடியா, அந்த நாலேஜ் யார் கொடுத்தது? நாங்களே தான் கண்டுபிடிச்சோம். நீங்களே தான் தேடினீங்க, கரெக்ட்? ஓகே. கூகுள்னு ஒரு பெரிய வேர்ல்டே உங்களுடைய ஃபோனில் இருக்கு. ஸோ இன் அவர் காலேஜ் டேஸ் தெர் இஸ் நோ கூகுள், வி ஹாவ் ஒன்லி லைப்ரரிஸ், வி ஹாவ் டு கோ தேர் அண்ட் வி நீட் டு டூ அவர் வெரிஃபிகேஷன். த சேம் வே whatever you want to learn, first of all, everyone, not only for this girl, everyone should know about the industry happenings. ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் என்ன நடக்குது? இப்போ நீங்கள் சொல்கிற அதே ஃபேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட், சோஷியல் மீடியாவில் ஒரு 10 டிசைன் வருது அப்படின்னா இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு 100 ஹேப்பனிங்ஸ் நடக்குது. அந்த 100 ஹேப்பனிங்ஸ் நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டா பாருங்கள், ஐ டோன்ட் ஹாவ் எனி ப்ராப்ளம் தட் யூ கேன் டூ இட் ஃபார் யுவர் என்டர்டைன்மெண்ட் அண்ட் யுவர் பேஷன் or whatever it may be, you can do it. The same way when you consider into that your career, same social media, Instagramல ஒரு 10% இருக்கு, மீதி 90% LinkedInல இருக்கு. Right now, you have everything in handy. Initial daysல நான் MBA பண்ணும்போதுலாம் இப்படி எல்லாம் கான்க்ளேவ்லாம் நடந்ததே இல்லை. I am telling you very frankly. அப்பெல்லாம் வந்து we used to go there, ஒரு HR வந்து ஒரு ஹேண்ட் ஷேக் பண்ணி ஹாய் சொல்றதே ரொம்ப பெரிய விஷயம். Now you have excellent opportunity. See, when I discuss with ma'am, we understand that I don't feel that these colleges look like arts and science college. It is an excellent college. இதுக்கு கண்டிப்பா எல்லாரும் கை தட்டணும். Right? So, everything is available in the internet, but you should dedicate the time.
இப்போ எல்லாருக்குமே ப்ராப்ளம் என்ன தெரியுமா? எல்லாரும் ஆர்வ கோளாறுல லிங்க்டின் ஓப்பன் பண்ணிடுறது. ஓகேவா? அவனோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு 10 பேர் மட்டும் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறது. அந்த மூஞ்சியை தான் நம்ம கிளாஸ் ரூம்லேயே பார்க்குறோமே, மறுபடியும் எதுக்கு லிங்க்டின்ல பார்க்க போகிறோம்? வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆன் இட்? நோ. ஸோ we need to be very clear. Okay, we have a dedicated time for our learning. I mean that social media learning, right? So what's happening in the industry? காலையில் நம்ம சன் டிவியில் பார்க்குறோம்ல ஒரு தலைப்புச் செய்திகள் மாதிரி, கார்பரேட்டில் என்ன நடக்குது, என்ன டெக்னாலஜி டெவலப் ஆகுது, எந்த டெக்னாலஜி. நான் எதுக்கு இப்போ டெஸ்டிங் பற்றி சொல்கிறேன்? I know very well. There are a couple of tester, automated testing, manual testing, so many testing was there. அந்த டயத்தில் பீக்கில் இருந்தது. Now people or the developer itself, they are doing the testing. இன்னும் கொஞ்ச நாளில் வந்து ஏஐ வந்து கோட் இப்பயே எழுத ஆரம்பிக்குது. கரெக்ட். How you are beating it, and you have to create your uniqueness in terms of your performance and as well as your learning. எல்லாத்துலேயுமே நம்ம லேர்னிங் எடுத்துக்கலாம். ஒரு காலத்தில் யாகோ சேட்டில் வந்து கம்யூனிகேஷன் கற்றுக்கிட்டவங்க தான் நாங்களாம். ஐம் டெல்லிங் யூ வெரி ஃப்ராங்க் இன் தட் வே. ஸோ you have the urge to learn and the continuous learning. Those are all things are very, very important. Be focused on your social media, which is related with LinkedIn. Connect with industry people, connect with industry groups, technology group, and you need to get more updates from the groups and the LinkedIn, as well as simultaneously you need to focus on your industry happenings. These are the best ways you will get more up to date in your career as well as the technology. ஏன்னா இப்போ நம்ம பைத்தான் பேசுகிறோம், நாளைக்கு பைத்தான் மாதிரி ஏதாவது அடுத்த வாரம் காக்ரோச் கூட வரலாம். We don't know. Correct? We don't know what are all the technologies going to come. Right? அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி you need to be updated. How your mobile phones get periodically, it get automatically updated. யாருமே அதை வந்து நீ இதை அப்டேட் பண்ணணும்னு சொல்கிறது இல்லை. Automatically the mobile versions, softwares get updated. The human minds also, we need to update ourselves without anyone who is giving any inputs or anything that we need to give an update. Okay? Thank you, sir. Thank you. What's your name? Harivarshini, sir. Harini. Harivarshini. Harivarshini. Yes, sir. Okay. In fact, அவங்க இப்போ பண்ணதே வந்து இட்ஸ் அ குவாலிட்டி. சீஸ் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வென் யூ ஆக்சுவலி கெட் இட். ஓகே, ஆக்சுவலாக சொன்ன எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்ன? அவர் சொன்னதை சம்மரைஸ் மட்டும் பண்ணுங்கன்ட்டு. பட் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, எப்படியும் கேடுங்க வந்திருக்கு, வந்து மைக்கை கொடுத்தா பேசிட்டே இருப்பாங்க, நமக்கு எப்படியும் கேள்வி கேட்கணும், இப்போவே கேட்டுடலாம் அப்படின்னு டக்குன்னு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பண்ணி சம்மரைஸ் மட்டும் பண்ணாமல் கேள்வியும் கேட்டாங்க. ஸோ ஷி ஆக்சுவலி வென்ட் பியாண்ட் and she did something which she felt that okay fine என்னோட கேள்வி ஆன்சர் கிடைச்சிச்சு. But that's called seizing the opportunity. Very good. Thank you so much for that. Thank you, sir. Now moving on, the person I'm sure you would all be able to relate very well because she also happens to be a Gen Z. So Ravina, the question for you is when you started your career, right, couple of years back, what are the challenges that you faced and how did you navigate and maneuver? Okay, so good morning everybody. Right, இவங்கள மாதிரி 10 years 15 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் கிடையாது. ரைட், ஐம் ப்ராபப்ளி only a few years elder to all of you. Right, so I'm pretty sure, like Kriti said, I will try and speak to the point where நமக்கு என்ன பயன்படுமோ I'll try to keep it to the point. Right, so see, I have chosen, நான் வந்து most of you are technical background here, right? So I want to admit that I am not from a technical background. I'm purely from a management background. Right, but one thing what I have noticed, right, this is probably not a challenge that I faced because I chose a career in HR, but still, right, no matter you choose a technical field, you choose a marketing, finance, whatever it is, one of the very important thing that you need to have when you enter corporate is people skills. Right, at the end of the day, no matter what team you have, no matter what function or what technology you work in, you have to work with a team, you have to work with a manager, you have to align to the organizational goals, right? So that is something I feel like a lot of people don't get the crux of it, right? And people skills in college versus people skills in corporate is very different, and that Geeta ma'am very beautifully highlighted in her welcome address, right? So that is something that is
an art, I think that we have to understand, right? So simple things na solrene. Like for example, in college professors we say yes sir, yes ma'am, we address them with respect, right? Because of course that is the college norm. But when you come into corporate, right, for example, my boss is almost like, my boss started working the year I was born. So he's easily 25 years older than me, but I address him by his name, right? So certain things, it might feel very new, right? I think in most of them are in recruitment, and whenever they have interviews, they'll have people say yes sir, yes ma'am and all that. But when you actually enter corporate, small cultural differences might surprise you and might shock you in a lot of different ways, right? So adukku vandu neenga eppadi slowly, gradually, how are you trying to tune yourself through in, right? How can you do that? By watching, or by probably speaking and connecting with your alumni, right? And maybe having some realistic mock-up interviews, or even going through a simple chat GPT prompt, right? Hey, what are the cultural differences, or what are the cultural expectations that I should have, or what are the cultural transformation points I should have from a student into the corporate world, right? So it's as simple as that, right? And second most, I think, very important thing is to speak up, right? And I think that is what all of you, I think initially there was that hesitation to even summarize and everything, but I think now the crowd is getting a little more warm. But you need to speak up. You need to understand that நம்ம காலத்துல வந்து ஒன்னு வந்து already நம்ம Gen Z அப்படின்ற மாதிரி நிறைய, you know, there are certain stereotypes with our generation, right? But then how do you stand out, right? You might have a lot of knowledge and everything, but what I mainly want to tell you is, இந்த காலத்துல நம்மள மாதிரி 1000 பேர் இருப்பாங்க, யாருமே வந்து nobody is going to knock at our door and say, hey, what are you special at? Oh, you're so good at this. You have to market yourself. You have to brand yourself. So if you know you're good at something, you need to be able to speak up. Or உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியுது, உங்களுக்கு ஒரு business problem தெரியுது, solution பண்ணனும் அப்படினா, go and talk to your manager. Hey, this is what I have, this is what I'm solutioning, right? That's when they tend to see the talent in you, right? So these are some of the differences, or these are some of the things I had to slowly inhibit via corporate, or this is some of the things that I am seeing the current generation, I mean our generation, sort of a little bit struggle with it. So this is something that you guys can definitely have as a takeaway. Enga ponalum you need to have people skills. You need to know how to handle your manager. So adu therinja, then technically however great you are, that result or your capability will definitely reach the opposite person. Thank you. ஒரே ஒரு question, our generation சொன்னது எங்க எல்லாரையும் சேர்த்து உங்களோட ஜெனரேஷன் குள்ள கூப்பிடுறீங்களா, இல்ல அவங்கள உங்க கூட சேர்த்து our generation. So எங்கள சைடு கட்டறீங்க. Okay, thank you. Yeah, what did you guys get it? Hey, இதுக்கு மட்டும் பசங்க கை தூக்குங்கடா. நல்லா இருக்கு. இது மட்டும் லாஸ்ட் பெஞ்ச்ல நல்லா கவனிச்சிருக்கான். நைஸ். டக்குன்னு மறந்துச்சு. பிரதர் வாங்க. Sir, not like that, sir. Good morning, sir. Good morning, ma'am. So you spoke about how to connect with people and how it's different from college and how it's different in corporate field and how we need to adapt to that. And it's about showcasing our skills and talents, and we should be more confident in what we are speaking, no matter how people think about us. So that's what Absolutely. I want to convey, ma'am. Thank you, ma'am. Anyone else? Any other point that you have actually got it? Anybody would like to give it a shot? No one? Okay. Somebody, this, I think. It's okay. Speak up, right? That's... Good morning, ma'am. Yes. Good morning, ma'am. Good morning. Today I get from you that's நான் உங்ககிட்ட இருந்து இன்ஸ்பயர்ட் ஆனது வந்து I have to stand and speak up first thing that's, and I have to adapt to a culture where I go. That's the point I get. Very nice. And you have done it really well. Thank you. Crisply summarized. And in fact, இவங்க சொன்ன விஷயத்துல எனக்கு வந்து it only reminds me of a funny incident that happened in my life couple of years back. The sir, madam கூப்பிடுறது.
இதே மாதிரி ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நாங்கள் காலேஜில் கொடுக்கும்போது எனக்கு எப்பவுமே சொல்கிற பழக்கம் உண்டு. ப்ளீஸ் டோன்ட் கால் மீ சார். சார் மீன்ஸ் என்னோட லாங்குவேஜில் ஸ்டூபிடிட்டி ராஸ்கல். ஸோ நான் எப்பவும் போல் நான் வந்து ஐ யூஸ் டு டெல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேர் சொல்லியே கூப்பிடுங்க அப்படின்ட்டு. டீச்சர் வந்து எனக்கு வந்து வார்னிங் கொடுத்தாங்க, சேயிங் தட் சார் உங்கள் கார்ப்பரேட் கல்ச்சர்லாம் காலேஜ் வாசலில் வைங்க, உள்ளே வைக்காதீங்க. நீங்கள் சொல்கிறது பார்த்து பசங்க எங்களையும் பார்த்து பேரை சொல்லி கூப்பிட்றாங்க, இன்னொரு தடவை இப்படி பண்ணீங்கன்னா உங்களை நாங்கள் பேன் பண்ணிடுவோம் அப்படின்ட்டு. ஸோ இதெல்லாம் நடந்திருக்கு. பட் யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் they are teachers, they are gurus, so they need to be given respect no matter where you are. நீங்கள் எந்த பொசிஷன் போனாலும் they need to be given respect. அதனால தான் அவங்களை எப்பவுமே வந்து சார் மேடம் கூப்பிடுறோம். எங்களெல்லாம் வந்து வயசானதுனால கூப்பிடுவாங்க ஒரு சில பேர், பட் அதர்வைஸ் யூ டோன்ட் ஹேவ் டு. வி ஆர் ஆல் ஈக்குவல் ஹியர். தட்ஸ் வாட் ஐ வுட் லைக் டு ஆட் ஹியர். மூவிங் ஆன், லாஸ்ட் பட் டெஃபினெட்லி நாட் த லீஸ்ட், த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன் விஜய் பாபு. த கொஸ்டின் ஃபார் யூ இஸ், இமேஜின் இஃப் யூ வேர் தேர். ஓகே, நீங்கள் அப்படியே ஒரு குழந்தையாக மாறிட்டீங்கன்னா, இப்போ அந்த இடத்துல நீங்கள் உட்காந்துட்டு இருக்கீங்கன்னா, how would you feel about the current situation and what would you do differently versus what you did earlier to get to this stage, what you are right now? இப்போ நீங்கள் அங்கே இருந்தீங்கன்னா என்ன டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணுவீங்க? Thanks, Kirti. It's almost good afternoon, so it's great pleasure to be here with you all. Can someone repeat what Kirti's question is? I don't want to summarize after. I want to know how many listened to this question. Can somebody? Yeah, not from the boys' side. Yeah. Be happy that they are also listening. No, I want somebody from the boys' side. I'm coming down. I'm going to pick somebody. It's not going to be a formal meeting. I don't do the formal meeting. Come on. அவ்வளோதான். தேங்க்ஸ் விஜய், நாங்கள் கிளம்புறோம் அப்படியே இன்சைடு. See, it's going to be very, very informal. Come on. Somebody. Easy. அவர் என்ன கேள்வி கேட்டா அது யாராவது ப்ளீஸ் ரிப்பீட். Somebody. Thank you. இப்போ நீங்கள் இந்த இடத்துல இருந்தீங்கன்னா உங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ எப்படி இருக்கும், இந்த கரண்ட் ஜென்ரேஷனில் நீங்கள் என்னென்ன பண்ணுவீங்கன்னு சொல்லிட்டு சார் கேட்டேன். Thank you. Exactly. This is what missing now. அப்போ every freshers எல்லாருமே எப்படி பார்த்தாங்கன்னா somebody has to handhold them. Extensive handholding. வந்தீங்களா, somebody will be their buddy மாதிரி அசைன் பண்ணுவாங்க, இதை பண்ணுங்க. ஸோ அவர் சொல்கிற வேலை மட்டும்தான் நீங்கள் பண்ணுங்க. இட் வில் பி லைக் மோர் ஆர் லெஸ் லைக் ஃபார் 1 month 2 months யூ பி டூயிங் த ரெப்பிடேட்டிவ் டாஸ்க் லைக் டேட்டா என்ட்ரி இல்லை காப்பி பேஸ்ட். இந்த மாதிரி தான் ஒரு வந்து ஃப்ரெஷர்ஸை பார்த்தாங்க. பட் டுடே லைக் த மார்க்கெட் இஸ் வெரி மச் டிமாண்டிங். Demanding in the sense, the day one you join, the corporates wants you to work. Correct, huh? You can ask Kirti. When you joined, Kirti, were you demanded to work from day one? No, you're talking about 20 years back. Exactly. Maybe I can ask this question to Ravina. She's new to the market. Ravina, when you joined the corporate, were you asked to work from day one? No, not really. But now? Yes. What's the difference? Why is that difference? Because the complete market is shifting towards digital transformation, AI, ML, whatever you call. ஒண்ணுமே இல்லை. These are jargons. Just they want you to be very flexible, adaptive, more of communications. என்ன ட்ரெண்டிங்காக இருக்கு, you need to adapt yourself. It's not that வந்து அந்த காலத்தில் வந்து ஏன் அப்படி கைட் பண்ணாங்கன்னா யாருக்கும் எதுவும் தெரியாது. Other than engineering and doctor, nobody knows what இருக்கு மார்க்கெட்டில் என்ன ஃபீல்டு இருக்கு. ஆனால் இன்னைக்கு there are a lot of opportunities. Right? இன்னைக்கு வந்தீங்கன்னா இன்னைக்கு we are paying some 12,00,000 salary-னா day one the company wants you to work. So அப்படி ஒர்க் பண்ண என்னென்ன பண்ணுவீங்க? How do you equip yourself? Come on boys. Just casual-ஆ தான் பேசுறேன். இப்போ நீங்க ஒரு கார்ப்பரேட்குள்ள வரணும், leave about all your subjects. இப்போ இன்னைக்கு ஒரு கார்ப்பரேட் இன்டர்வியூ போறீங்க. Let me be the interview. என்ன கேட்பேன், என்ன எதிர்பார்க்குறேன்? Leave about your domain knowledge. That's going to be 50%. The rest 50? Sorry? Communication, okay then. Knowledge skills. Unique skills, okay. Sorry? Appearance, okay. Sorry? Confidence level, okay. Creativity then. Adaptability. Sorry? How a person is? Networking. Fine. So more 50% you covered it. We all look at something, attitude.
adaptability to the change. Embrace the change. That's what we say. In the industry, stream I come from like machine language and AI. My employment was. There are people who learn 4 years of machine language is not doing better than somebody from the arts college. You guys are from arts, right? Please have this mental model mari arts college. No. Right now the market is having arts college value than jasti rather than engineering students. I am telling you. The demand for arts college is higher. You can ask Pandi, you can ask SD, how the recruitment is for the demand for arts people are. What do you say? Arts people. Pandi can say. See, we are 12 years old company, IT and service and solution provider. I accept that, 5 years back, we used to only hire B and B Tech people. But then after that, we don't take any BSc computer science because our clients also do BGV, and in that they want only BE students. So we were also very much restricted. And during that time, there was some error in filling the form or something. One, BSc maths guy came and he cleared all the round. And the last round of HR round, we are understanding that he's a BSc maths and he's able to do all the, all the coding which BE students supposed to do. So we were like sitting and having a discussion, how come this guy did? We interviewed him, we understood that he was interested in coding. He did some kind of coaching outside. He did in YouTube, everything, and he was able to clear it in the first attempt. And whereas for BE, we have, we keep multiple attempts also for them. Only the last level, we keep like 3 months later you come for the, otherwise level 1, level 2, you can attempt multiple times you can do. And we also tell you, go, Glassdoors, all the candidates have leaked all the questions. You can practice from there also because we keep changing the questions for you to understand the pattern. You can refer Glassdoor for all the questions. So what I'm trying to make you understand is like last 3-4 years when they cracked it, then we kept it open. We kept it open for MCA, BSc, whatever, you can come. But then to tell you the truth, we don't give, the initial package to the to BSc. It's same as BE, only first year we don't give. But second year we change. If we see 1 year performance is equivalent to BE people, we give the same salary what, appraisal. Say for example, அவங்களுக்கு 4 lakhs கொடுத்து அவங்களுக்கு appraisal நடக்கும் கரெக்ட்டா உங்களுக்கு 3 lakhs கொடுக்கலாம் but நீங்க appraisal வாங்கும்போது first year you'll be equivalent to that people. So 1 year, see, only 1 year and then good to go. So we also change based on the skills available in the market. So now we hire all the people. Yeah. புரிஞ்சுதா அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னு? Somebody? Have somebody, yeah. It's Harivasani, if I'm right? Harivarshini. Sorry, yeah, got it. Yeah, go ahead. மேம் வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா அவங்க வந்து 4 years பேக் வந்து வெறும் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸை மட்டும்தான் அவங்களோட கம்பெனியில் வந்து இன்டர்வியூ பண்ணோம் அப்படின்னு. பட் சம் டெக்னிக்கல் இஷ்யூஸ்னால பிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட் ஒருத்தவங்க வந்து அட்டன் பண்ணிட்டு அவங்க வந்து எல்லா லெவலையும் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க. லாஸ்ட்டாக ஹெச்ஆர் ரவுண்டில் தான் அவங்களுக்கு தெரியுது அவங்க வந்து இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட் கிடையாது, பிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்ட்டு. அண்ட் தென் அவங்க வந்து திருப்பி எப்படி இது வந்து பாசிபிள்னு சொல்லி செக் பண்ணுறப்போ அவங்களுக்கு வந்து கோடிங்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்து அதுக்கு தனியாக அவங்களோட பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்ட் மூலியமாக அது வந்து கற்றுக்கிட்டு எல்லாமே பண்ணிக்கிட்டாங்க. ஸோ வந்து அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க. ஓப்பன் டு ஆல் வந்து எல்லாருமே வந்து இந்த இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஒரே ஒரு சேஞ்சஸ் என்னென்னா இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து 4 lakh per annum கிடச்சுன்னா நமக்கு ஆர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து 1 lakh லிட்டில் பிட் சேஞ்சஸ் அந்த அமௌண்ட் ஃபர்ஸ்ட் இயரில் மட்டும் இருக்கும். பட் 1 year ஃபுல்லாக அவங்களோட கேப்பபிலிட்டி வந்து செக் பண்ணி ஈக்குவல் டு அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா இவங்களோட சேலரியுமே வந்து அதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Thank you. Exactly. Give a big round of applause to her. Thank you, sir. So the one thing I just wanted to tell you is, freshers are not anymore learners today. In a corporate, if I'm going to sit in the interview panel, the day you join, I want you to work. It's not me, every corporate I'm telling you. So always have in this mind, freshers are not learners anymore. You have to upskill yourself. There are a lot of platforms, digital tools irukku. Upgrade yourself. So இப்போ எல்லாருமே AI, MI பத்தி பேசுறீங்க. What's next? Can somebody say? Sorry? Power BI? At least I have somebody to talk. Sorry?
UI, UX, okay. Okay, I'll come back to why I asked this question. You always have to have this trend. Market இன்னைக்கு என்ன நடக்குதுன்னு I want you guys to know. It's not that you have to learn, at least trending. That's where you learn. இன்னைக்கு நீங்க படிக்கிற BI, whatever, UI, UX, or maybe digital marketing, நீங்க 3 years படிச்சுட்டு வரும்போது within ஒரு 1 week there will be an update. Right? If you're not up to the standard or trending, if you're not going to equip yourself, you're going to shortfall on that. So, இன்னைக்கு freshers, you're not learners. நீங்க வந்த உடனே how to contribute. அதே மாதிரி just 2 things everybody is expecting. Fresh minds fresh ideas and innovations. Right? Nothing much. பெருசாலாம் வரல. இதெல்லாம் தான் matter. Trending என்ன இருக்கு? How do you equip yourself? புரிஞ்சுதா? Is it boring? Is it understanding? Okay. Thanks, Kirti. Maybe I can. Any questions? அவர்கிட்ட நான் கேள்வி கேட்டு அவரை தியரியா ஆன்சர் பண்ண சொன்னா அவர் வந்து ப்ராக்டிக்கலாவே நான் என்ன பண்ணுவேன்னு பண்ணி காமிச்சிட்டாரு. லிட்ரலா என்ன பண்ணி காமிச்சாருன்னா, இட் இஸ் ஆக்சுவலி அ த்ரெட் ஃபார் அ ஜாப் ஃபார் அ மாடரேட்டர். நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன் என்ன பண்ணுவீங்க, அவர் என்ன பண்ணாரு, உங்களையும் பேச வச்சு நான் தான் கேள்வி கேட்கிறேன் எல்லாரையும், அவரே எல்லாரையும் கேள்வி கேட்க, நீ என்ன கேள்வி கேட்கறது, நானே கேள்வி இதான் நான் டிஃப்ரெண்டா பண்ணுவேன். திஸ் இஸ் வாட் யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். இட்ஸ் அ ஸ்கில் அகெயின். என்ன டிஃப்ரெண்டா பண்ணுவீங்க, நீ என்ன கேள்வி கேட்க, நான் உன்னை கேள்வி கேட்கிறேன், அவர் இறங்கி எல்லாரையும் கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சு. பாத்தீங்களா, தட் இஸ் வாட் லைவ் ஆக்ஷனா அவர் வந்து காமிச்சிட்டாரு, வெறும் தியரி மட்டும் இல்லை அப்படின்னு. தேங்க்யூ ஸோ மச் விஜய். And one more thing, how many people are there here in the stadium, the students? Can somebody count? Or maybe a random count, ma'am? 300, 350 plus. So when we step out, we'll be in a position to identify only 5 people who stood up. Right, Kirti? Why is that? ஏன் நான் தமிழ்லேயே கேட்குறேன், அந்த 5 பேர் முகம் தான் எங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும். Even I happen to say wrong name, but Hari, Varshini, right? See, why? You have to think small, சின்ன விஷயம் தான். It's not that she is maybe topper. தெரியாது. ஏன் அந்த ஒரு சின்ன விஷயம் you have to think. தப்போ ரைட்டோ, she stood. You have to stand like Ravina சொன்ன மாதிரி தான். Speak, தப்போ ரைட்டோ, stand. Nobody is going to come and stand for you, I'm telling you. Your parents, teachers, இந்த கேட் வரைக்கும் வருவாங்க, இல்லை நைட் ஃபோன் பண்ணீங்கன்னா சொல்லுவாங்க. For your life, you have to stand. It's not just for your learning, work, job, anything. Speak out, stand for yourself. When அதே மாதிரி பாண்டி சொன்ன மாதிரி, when you get an opportunity, don't ever miss it, I'm telling you. And there are 1,000 people standing next to you. தப்போ ரைட்டோ, get down and see. ஃபெயிலியர் வந்தா பரவாயில்ல. இங்க இருக்கவங்களாம் ஃபெயிலியர் பார்க்கவே இல்லைன்னு நினைக்கிறீங்களா? உங்க பர்சனல் லைஃப்லயே பார்த்துருப்பீங்க, ரைட்? We are not here legends to say that we haven't seen anything. நாங்க நிறைய பார்த்துருப்போம், நீங்க கம்மி பார்த்துருப்பீங்க. உங்க டீச்சர்ஸ் அதோட அதிகமாக பார்த்துருப்போம். உங்க ஏஜ் அவங்களோட வந்து கரியர் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும். பயப்பட வேண்டாம், ஃபெயில் ஆனால் பரவாயில்ல. இன்னைக்கு 300 பேர்ல will be able to remember only 4 people. அது ஏன் நீங்க திங்க் பண்ணுங்க. ஆர் தேர் வந்து பெட்டர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இல்லை அவங்களுக்கு ஸ்பெஷல் ட்ரைனிங் ஏதாவது கொடுத்தாங்களா பேக்ல? நார்மலி சம் காலேஜஸ் ஹேவ். என்னன்னா கேள்வி கேட்கும் போது 2 பேர்கிட்ட ஏற்கனவே கொஸ்டின் கொடுத்துருப்பாங்க. தே வில் ஆஸ்க். ரைட் கீர்த்தி, பாண்டி? சி, ஒரு பேசிக் டிஃப்ரென்ஸ், ரைட்? இப்போ இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து 10 years, 12 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ரைட்? ஐம் ஒன்லி 3 years. And but why do you think I'm here with them? What do you think I did differently, right? Because, you know, now I know, I mean, I'm only approaching the middle management level, right? But they're all senior leaders here. So that's the difference that they're talking about. I spoke up. I never hesitated. I never hesitated an opportunity. In the opportunity, I grabbed it. And look what it has brought me here, right? 3 years, I mean, I think Nambala, I think probably the age difference must be 3-4 years max. But this is what can happen if you speak up, right? That's exactly what I'm trying to convey. ஒருத்தரும் நீங்க பேசும்போது வயசு ரொம்ப கூட்டிகிட்டே போகுது. ஐயோ நம்ம ரொம்ப வயசாயிடுச்சு அப்படின்னு என்ன பாண்டி. Anyways, thanks for that. And in the interest of time, I'm going to pause my second question. I'm going to throw open the floor. But before that, to the person who said digital marketing, who your interest is, it's my honor to introduce Mr. Murali, who is here from Yardstick Digital.
a veteran and one of the experts in digital marketing. So please take his advice and support. A very good friend, and I've known him for ages. He has also supported me. So you have the right person here. Okay. So Kirti is indirectly saying that you're going to get placed. It's how you're going to use it. Okay, so questions. Like I said, the giveaway that we have for you is our time. Okay. I'm sure by now they would have already prepared. Adum Vijay clearer than yaar decide pannirukkaru. But still, would know opportunity for most of the people here to ask questions and to make use of the opportunity that you have. See, it don't have to be like domain expertise. Edina, whatever you doubt with respect to corporate, எப்படி இருக்கும் சின்னதா இருந்தா கூட பிரச்சனை இல்லை. Whatever you feel like asking, you can ask. Seriously, we don't want them to make this formal. That's the reason of make use of. Please. யாருக்காவது ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டா நான் முதல்லயே சொல்லிடுறேன் ரொம்ப கேவலமா இருக்கும். அந்த क्वेश्चन மட்டும் கேட்காதீங்க ப்ளீஸ். Good morning, sir. I'm Karishma T from 2nd BCom CA. Any specific person that you want to point out and ask question like Vijay da answer pannonte No, no, sir, not like that. Okay. I want to ask a question that what do you think about the position called bench in IT companies? Yeah, typical. I'll go for that. Yeah. So there is something called mental model or concept irukku theriyuma. I'll take Kirti, I'm just out of subject. I'm just want to give you a small hint. Does anybody know what is mental model? Anybody? No, sir. Okay, it's a psychological term. இது எல்லாருக்குமே நடக்கும் ஆனா இதுதான் அதுன்னு தெரியாது. Before seeing a person, அவரை பார்த்தாலே நமக்கு பிடிக்காதவர்கிட்ட பேசியே இருக்க மாட்டோம். அதுக்கப்புறம் பேச ஆரம்பிப்போம், ரொம்ப க்ளோஸ் ஆயிடுவோம். இது எல்லாருக்குமே நடந்திருக்கும், கரெக்ட்? சில பேருக்கு நல்லா பேசுவோம், அதுக்கப்புறம் அவங்களை பிடிக்காமையே போயிடும். Right? This is called mental model. Mental is nothing but mind model. Mind fixing a model. இதே தான் பெஞ்ச்ன்றது a concept like ப்ராஜெக்ட் இல்லைன்னா அடுத்த ப்ராஜெக்ட் வர வரைக்கும் டைம் ஃப்ரேம். There is something called SOW, சர்வீஸ் லெவல் அக்ரிமெண்ட் சொல்லுவாங்க கிளைண்டோட. அது பாஸ் ஆகி இங்கே பெஞ்சில் இருக்கவங்களுக்குலாம் அடுத்த ஸ்டேஜ் போகிறதுக்குள்ள அவங்களோட எவாலுவேட் பண்ணுறதுக்கு மேபி சம் கிளைண்ட்ஸ் வில் டேக் 2 weeks, சம் கிளைண்ட்ஸ் 1 month. இந்த ப்ராஜெக்டோட பிரேக் பீரியட் தான் பெஞ்ச். ஓகே, பீப்புள் மிஸ்கன்செப்ஷன் பண்ணிட்டாங்க, பெஞ்சு போனால் வேலையை விட்டு அமுச்சிடுவாங்க. அப்படி கிடையாது. சப்போஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன், இந்த ஆடிட்டோரியம் கட்டுறதுக்கு எவ்வளோ நாளாக இருக்கும்? 6 months. Exactly. A software project will normally take 6 months. இந்த ப்ராஜெக்ட் முடிஞ்ச உடனே இந்த கொத்தனார் என்ன பண்ணிருப்பாரு? Next project. Exactly. So ஒரு 2 நாள் 3 நாள் பிரேக் எடுத்துப்பாரா? Yeah. Exactly. So when a project is done, they'll be moved to bench. Bench doesn't mean that you will be sent out unless you have your own skill sets. Make a note of it. Unless you are equipped, and the skill set இருந்து எல்லாமே இருந்ததுன்னா bench is nothing but your break period. Okay. Got it? Got it, sir. Am I very clear? Yeah, sir, clear. Thank you. Thank you, sir. பெஞ்ச் லைஃப் மூவி பார்த்துட்டு வந்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதனால தான் அந்த கேள்வி கேட்டு அதுவா அப்படிதான் இருக்குமா அப்படின்னு ரீகன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறாங்க. Unless you are thorough, equipped with your skill sets, bench is nothing. எனக்கு தெரிஞ்சவங்களாம் பெஞ்சில் 1 மாசம் இருக்காங்க. It doesn't mean that they are being checked out of the office. They have a unique skill set. இப்போ நீங்க சொல்ற மாதிரி .NET, somebody is saying that .NET full stack, right? Somebody said, who's studying that? Do you know the average salary of a full stack developer today? I'm hiring. What is your, maybe a guess? Sorry? So 4 lakh? 4 lakh. 4 lakh or 6 lakh. For freshers, right? When you have 2 years of experience, I'm paying 15 lakhs. That's how it is. When you have a unique skill set, bench, சும்மா உட்கார்ந்து வீட்டுக்கு அமிச்சிருவாங்க, இதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை. Don't compare. Like பாண்டி சொன்னாரு, பக்கத்து வீட்டில் கரண்ட் போச்சா உடனே நம்ம வீட்டில் இருக்கா பாருன்னுவாங்க, இல்லை நம்ம வீட்டில் போச்சுன்னா பக்கத்து வீட்டில். Don't compare yourself. அவன் பெஞ்சில் போனா என்ன ரீசன் ஐடென்டிஃபை. இஃப் somebody is coming and tell you TCSO இல்லை வேற கம்பெனியில் பெஞ்சில் இருந்து அமிச்சிட்டாங்க, ask them why they were sent on பெஞ்சில் இருந்து அமிச்சாங்க. Because poor performance இருக்கும், ஸ்கில் செட் மேட்ச் ஆகாமல் இருக்கும், இல்லை அப்டேட் பண்ணாமல் இருப்பாங்க, right? These are the main 3 reasons where employees are sent home. When you have your own skill set, when you are upgraded yourself, and the வாய்ப்பு இல்லை. Bench is not sending home people. It's a break period. Got it? Thank you. Great. Next. Last bench. Good morning, sir.
Good morning, sir. Sir, you. Career related to. Sir, I'm sorry. பேர் அதுக்கு தான் மாத்தலாம்னு இருக்கேன். வேற ஏதாவது வச்சிருக்கலாம்னு இருக்கேன். Yeah, please. Sir, is career related to AIML would be a good choice in the future? See, again, AI is a good choice in the future. இதான உங்க கேள்வி? Yes, sir. எதுக்காக இதை சூஸ் பண்ணீங்க? So it will be having a good opportunity and I'm interested towards it to learn. There are two answers in your question. ஏன் சூஸ் பண்ணீங்க கேட்டீங்க? You said two things. Opportunity, interest. இது ரெண்டு எது வந்து அதை சஸ்டெயின் பண்ண வைக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? Sir, both are equally important, sir. Not so. இதுல ஆன்சர் இருக்கு. Opportunity, sir. But I will work only if I am interested, sir. Exactly. See, when you have interest, that will automatically trigger you to upgrade yourself. உங்க ஸ்கில் டெவலப் ஆகும். ஸ்கில் டெவலப் ஆச்சுன்னா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களை தேடி வரும். Those are the days that is gone. இன்னைக்கெல்லாம் எந்த ரெக்ரூட்டருக்கும் வந்து கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வந்து ஃபோன் பண்ணது இல்லை. கேண்டிடேட்ஸை தேடி தான் ரெக்ரூட்டர் போகிறாங்க. ஸோ இட்ஸ் நாட் தட் எனி திங் ஏஐ இஸ் கோன் டு ஹாவ் ஃபியூச்சர்னு இல்லை. இஃப் யூ ஹாவ் ரியல் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் எனி திங் தட்ஸ் கோன் டு ஹாவ் ஃபியூச்சர். ப்ளீஸ் எரேஸ் தட் ஃபியூச்சர்னா ஏஐ மெஷின் லாங்குவேஜ்னு நினைக்காதீங்க. தேர் ஆர் லைக் பாண்டி சேட் தேர் ஆர் 150 streams which is getting paid more than machine language or AI. Got it? Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. And ma'am, for you, one question, ma'am. Which ma'am? That ma'am. I don't know her name, sir. அந்த மேம்க்கும் பேர் இருக்கு சார். I don't know, sir. Sorry, sir. Ravina. Good morning, ma'am. So, as a HR, what is something that is very catchy in a fresher's resume? What do you find interesting and how will you hire a fresher? In what basis, ma'am? See, technical skills and everything, all that round, முடிச்சிட்டு தான் HR roundக்கு வருவீங்க, right? So, நான் previous questionல answer பண்ணது அது ஒன்று தான். உங்களோட people skills, right? இப்போ இந்த ஃப்ரெஷ் டேலண்ட்டை வந்து நாங்கள் 4 வருஷம் 5 வருஷம் க்ரூம் பண்ணனா will he be a good team manager, right? Will he be able to convey to the டாப் மேனேஜ்மெண்ட், ரைட்? இப்போ வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் நம்ம ஒர்க் பண்ணுறோம், அந்த சக்ஸஸ் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட்டோ இல்லை அந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட்டோ அது ஏன் இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்றது வந்து டாப் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு அவங்களால அதை கம்யூனிகேட் பண்ண முடியுதா? அதாவது வாட் எவர் எஃபர்ட் இஸ் பீங் புட் இஸ் தட் சம்திங் தட் தே ஆர் ஏபிள் டு புட் இட் டு ஸ்பாட்லைட் அஸ் டு வை இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், ரைட்? அந்த ஒரு இன்க்விசிட்டிவ்னஸ், how eager are they to commit to the organization, how eager are they to constantly learn and keep themselves updated, right? See, because I'll be very frank, right? நம்ம ஜெனரேஷனில் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க, போகிறோம், ஒரு கம்பெனியில் 2 வருஷம் இருந்தோமா, டக்குன்னு அடுத்த ஜம்ப், right? So that is a very, that's been the mentality that's there. But in case, like I think, like that, sorry. One thing what I wanted to tell is, whoever is interested in the learning opportunity, whoever is interested in self-grooming, rather than just being money-minded, I think that is somebody whom we look for. I think maybe Kriti can add on better or Pandi can add on better. ஸ்பெசிஃபிக்காக உங்களுக்கு கேட்டாரு, ஏன்னா அவர் கேட்டதுல உள்ள அர்த்தம் இருக்கு. ஒரு ஜென்ஜி மனசு இன்னொரு ஜென்ஜிக்கு தான் புரியும். அதனால நாங்க ஆன்சர் பண்ணா கரெக்டா இருக்காது. Not like that, sir. Not like that. இல்ல பரவாயில்ல, புரிஞ்சிடுச்சு. மைண்ட் வாய்ஸ் சத்தமா கேட்டுருச்சு. Sir, not like that, sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Hi everyone, myself Varsha from 2nd BSc AI and ML. Sir, excuse me. அவங்க ஒழிஞ்சு நின்று பேசுறாங்க. முதல்ல அந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்கும்போது நானும் சுத்தி தேடி பார்த்தேன், எங்க ஆளை காணுமே அப்படின்ட்டு. Hi everyone, myself Varsha from 2nd BSc AI and ML. So not because I belong to the department of AI and ML, but I was super interested towards that field, ML. Because when I was in school,
they used to give us projects. So I used this ChatGPT, like she generated pre-trained transformers. Just I work on with that. I ask questions and it will be giving me answers. So since that day, I just wanted to develop a ML model. So I wanted to get into that field. I was fixed with that. So what I wanted to ask over to you all guys is, being an art student who is pursuing undergraduate degree, what are the things I should pursue more to get into that field? Is that okay for me to depend on a domain-specific job in my very initial period of time? Is that okay, or should I pursue a master degree, or should I work on it? I'm currently pursuing data analysis by using Python libraries, so I can get a data set and I can fill the missing values with the data set. But what I wanted to ask over here is, if I wanted to get that level, so what should I do even more? That is what I wanted to ask everyone. நாங்கள் படிக்கும் போதெல்லாம் இட் வாஸ் வெரி சிம்பிள். இது ஸ்கூல் படிக்கும் போதெல்லாம் நீங்கள் சொன்னும் போது என்னோட ஸ்கூல் ஞாபகம் தான் வந்தது. ஷூஸு சாக்ஸ்லாம் கழட்டி வச்சுட்டு கையெல்லாம் வாஷ் பண்ணிட்டு தான் கம்ப்யூட்டர் லேப்குள்ளே போவோம். அந்த மைண்ட் கேம்னு ஒன்று இருக்கும், அதுதான் உட்காந்து விளையாடிட்டு வருவோம். கோடிங்லாம் அப்போல்லாம் கோடிங்கில் சி கூட தெரியாது. இப்போலாம் வந்து ஸ்கூல் படிக்கும் போதே எல்லாமோ நடக்குது. ஜஸ்ட் டு ஆட் மை வியூஸ் டு இட், இஃப் யூ ஆஸ்க் இஸ் இட் ரியலி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அஸ் டு ஈவன் பர்சியூ ஹையர் எஜுகேஷன், டு எக்யூப் அண்ட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ் இன் டுடேஸ் வேர்ல்ட்? Ma'am, sorry, don't mind me wrong. Education is one side. You need that qualification, but what you're going to apply practically is what the most important part is. Inga neenga padikumbodhu there are so many competitions, so many hackathons and everything that are happening. Just go apply, just keep putting yourself there and fight it out with amongst everyone. Adu neenga panninganale you have got there. You can even make it to the biggest of the companies, or you can even start your own company. You don't need a degree as such for it. ரைட்? ஸோ அது என்ன வேணாலும் பண்ணலாம். ஒரு நான் வந்து இங்கே போய் இது படித்தா தான் எனக்கு வரும்னு நினச்சிங்கன்னா, ஐ டோன்ட் திங்க் தட்ஸ் த ரெக்வெஸ்ட் டுடே. இன் டுடேஸ் லேண்ட்ஸ்கேப், education is needed, but that is more from a theory angle. It will help you acquire more expertise around it, but practical knowledge is what is required. If I wanted to learn something more, so what should I pursue, what should I focus on together with it? Like, I don't actually have a mentorship for this path. What I do is I research on ChatGPT's online websites. So I prefer on my own, I learn by myself. So what I am asking is, what can I do for my next step? So for pursuing. I'll give you a simple example, right? Online courses and whatever you're learning, it's okay. Those are all the things which should be completely a theoretical part. You are learning the basics or fundamentals of any new learning. That is fine. My suggestion for everyone, you be a solution provider for a small problems. As you are, because nowadays, the entire world is completely transformed to the IT-enabled world, right? So don't think that when you are going to give any projects, it's only a larger company, or you need to work for a bigger project and give a solution for that. If you are learning any new things, if a small shops, okay, you need to find out some of the maybe the problem statement. For that problem statement, you try to do some innovative product. So those are all the things, you are going to involve the entire end-to-end program management, and you are finding out the problem statement from a small or a big, the customer, and you are going to work on it and going to give a solution for that. That will give you the exact learning for you. When you start new learning, that will be really helpful. So I'm always insisting the students there, please choose project which create interesting. It's not like only the bigger company give a great project. Even a startup, I can share that there are so many. It would be one point I would like to highlight it here, because we are recently launched our non-profit job portal.
Okay, it is completely free of cost. The employer or the employee can upload their resumes, and the employer can post their job posting. The ultimate aim, while we are creating the job portal, the second level cities, the unorganized sector of the organizations, they don't have maybe the financially they may not stable, they want to do any posting kind of stuff. We are creating the free platform for that. It was surprising to me that I got so many e-commerce company from Erode and Karur. It would be surprising to me there. Because in my view only, okay, e-commerce அப்படினாவே நம்ம எல்லாருமே Amazon, Flipkart அது மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணுவோம். I saw one company, it is exclusive for nighties. They have a e-commerce company. It is in Karur. Nighties online. I was surprised that. So I was thinking that from Karurla ஒரு கான்செப்ட் எடுத்து they are doing it. Right? So they are delivering nighties through online, like how the Amazon is happening. So you need to think it in a very simple way. Local market. Not necessary that you are thinking out in the bigger thing. When you are in a learning stage, these are all the platforms. You need to utilize that and you give a better solution. That will be a great learning for you. Yeah. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Good afternoon, sir. Is career objective is mandatory to put in a resume? Sir, audible? Sir, is career objective is mandatory to put in a resume? He is asking career objective is mandatory to be in resume, right? Yes, sir. No, I'm saying that nowadays resume itself not necessary. That இப்போலாம் உட்காந்து அந்த 10 பேர் உட்காந்து டெல் அபவுட் யுவர் செல்ஃப், இல்லை எல்லாருமே ஒரே ஃபார்மேட் ரெஸ்யூம் எடுத்து அவங்க அப்பா பேரை இன்னொரு ரெஸ்யூமில் போட்டு 2-3 பேர் ஒரே அப்பா பேர் வருது, அந்த ஸ்டோரியெல்லாம் போயிடுச்சு. ஓகே, now it is really trending that again I'm telling you guys, please try to update in each and everything. நம்ம போடுற ட்ரெஸ்ஸு, நம்ம போடுற மொபைல், நம்ம போடுற ஷூ, நம்ம வச்சிருக்க எல்லாமே ட்ரெண்டாக தான் இருக்கணும். ஓகேவா? அது இம்பார்ட்டன்னா கிடையாதா? அது இம்பார்ட்டன்ட் தான். யூ டோன்ட் ஹேவ் அன் ஆப்ஷன். யூ ஹாவ் டு ட்ரெண்ட் யுவர் செல்ஃப். இன்னும் உட்காந்துட்டு நம்ம டச் ஃபோன் இருக்கிற பீரியடில் நான் டச் ஃபோன் வச்சுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு அடம் பிடிக்கிறது அப்படின்னா தட் வில் பி யூஸ்லெஸ் திங்ஸ். அகெயின் ஐம் டெல்லிங் யூ வாட்ஸ் ஹேப்பனிங் இன் த இண்டஸ்ட்ரி. இப்போ நம்ம எல்லாருமே லிங்க்டின் பார்த்துட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய ஏன்னா இதில் என்ன சார் ப்ராக்டிக்கலா பட்ஜெட் கார்பரேட் பீப்புள் எல்லாருமே நௌக்கரி வாங்குறது யோசிச்சுட்டு லிங்க்டின்ல பார்த்துட்டு போகலாம். பாசிபிள். லிங்க்டின் மாதிரி இன்னொரு சாஃப்ட்வேர், இன்னொரு போர்ட்டல் ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் வரலாம். ரைட், எனிதிங் மே ஹேப்பன். வாட் இஸ் ட்ரெண்ட்? இப்போ ஜாப் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் எப்படி இருக்கு? முதல்ல ஜாப் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஃபர்ஸ்ட் டைம் போடும்போது ஒரு பேப்பரில், ஐ எம் நாட் வெரி ஷுர் யூ கைஸ் ஆர் நோ, ஹிந்துவில் ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்னு ஒன்று வரும் வெட்னஸ்டே. அதை தான் எல்லாரும் போய் ஓடி ஓடி பார்ப்போம். இப்போ வாட்ஸ்அப்பில் வருது உங்களுடைய ஜாப் ஓப்பனிங்ஸ் எல்லாமே. நவ் த ரெஸ்யூம்ஸ் நீட் டு பி வெரி சிம்பிள். எல்லாரும் பண்ணுற தப்பு என்ன தெரியுமா? நமக்கு தெரிஞ்ச எல்லா கீவேர்டையும் தூக்கி உள்ளே போட்டுருது. ஓகே, ஜாவா, பைத்தான், கீத்தான் எல்லாம், அதாவது எது சர்ச் பண்ணாலும் உள்ளே வரணும். நாட் நெசசரி. உனக்கு என்ன தெரியும்? ஃபஸ்ட்டு பிரைமரி, செகண்டரி ரெண்டாக பிரிச்சுப்போம். பிரைமரி உனக்கு என்ன ஸ்கில் செட் தெரியும், அதை ஹைலைட் பண்ணு. செகண்டரி என்ன தெரியும், அதை போட்டுக்கலாம். ஐ எம் அ குட் கம்யூனிகேட்டர், ஐ எம் அ பாசிட்டிவ் ஒர்க்கர், அதெல்லாம் வேணாம், அதெல்லாம் இன்டர்வியூவில் பார்த்துக்கலாம். இன்டர்வியூவில் நீ பாசிட்டிவ் ஒர்க்கரா? 3 விஷயம் தான், ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்கிறேன். 3 விஷயம் தான் கார்பரேட்டில் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம். என்ன? ஃபஸ்ட்டு, லீவ் அபவுட் யுவர் எஜுகேஷன், கம்யூனிகேஷன். அது பேஸ்மெண்ட் மாதிரி. வடிவேல் சொன்ன மாதிரி பேஸ்மெண்ட் சரியில்லைன்னா பில்டிங் வீக் தான். ஓகே சார், எதுக்கு சார் கம்யூனிகேஷன்லாம் கேட்குறீங்க? நான் தமிழ்நாடு, அதெல்லாம் கிடையாது. நம்ம வேலை பார்க்குறது ஃபுல்லாக அதர் கண்ட்ரிக்கு தான். யூ ஷுட் ஹாவ் அ குட் கம்யூனிகேஷன். மறுபடியும் சொல்கிறேன், கம்யூனிகேஷன் இட்ஸ் நாட் ஒன்லி அபவுட் லாங்குவேஜ். இட் இஸ் அபவுட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ப்ராசஸ். அவன் சொல்கிறத நமக்கு புரிஞ்சுக்கிறது தெரிகிறதுக்கு லெவலுக்கு நமக்கு கம்யூனிகேஷன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கான்றது தான் கம்யூனிகேஷன். இட்ஸ் நாட் லைக் நம்ம இங்கிலீஷ் படத்தில் பேசுகிற மாதிரியெல்லாம் பக்காவாக இங்கிலீஷ் பேசணும் அப்படின்றது இல்லை. அட்லீஸ்ட் யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட்
அவன் என்ன பேசுகிறான்றத நீ வந்து அப்சர்வ் பண்ணிட்டு புரியுறது வேலை பண்ணால் போதும். ஃபர்ஸ்ட் திங், ரைட். செகண்ட் ஒன், the companies are expecting your learning ability. நான் சொன்னேன்னா this guy is willing to learn, right? இப்போ ஒரு டெக்னாலஜி இருக்கு, இப்போ நான் உன்னை எடுக்கிறேன் ஜாவாவில், you are a very base level, I'm going to put you in Python. அப்போ நான் பைத்தனில் போடும்போது how about your learning ability? நம்ம கடைசி வரைக்கும் இல்லை நான் ஜாவாவே தான் படிப்பேன் அப்படின்னு இருக்கானா, இல்லை அவன் வந்து அடுத்த லெவலுக்கு போகிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கானா? தட் இஸ் த செகண்ட் பாயிண்ட், வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். அதுதான் மூணாவது, அடாப்டபிலிட்டி. ஓகேவா? உங்கள் காலேஜில் இருக்கக்கூடிய கிளாஸ் ரூம் மாதிரி யூ ஆர் நாட் கோயிங் டு ஒர்க் ஒன்லி வித் யுவர் நாட் ஒன்லி வித் யுவர் ஏஜ் குரூப். யூ ப்ளீஸ் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். இப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய அஞ்சு பேர்லேயே வந்து டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ் இருக்குது. The same way, while you are going to work in a corporate, you need to go to work with your Gen Z, baby boomers, different age groupல அவங்ககிட்ட ஒர்க் பண்ண போகிறோம். அந்தோட அடாப்டபிலிட்டி எப்படி இருக்கு உன்னால? how you are easily சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட்னு சொல்லலாம். நான் உன்னை ஜாவாவுக்கு எடுத்துட்டு ஜாவா ப்ராஜெக்ட் 6 மாதம் தான் போகுது, 6 மாதம் முடிச்சோடனே தம்பி நீ வந்து அடுத்து வந்து ஃபுல் ஸ்டாக் மாறணும் அப்படின்னா யோசிக்காம மாறிடும். கரெக்டா? எப்படி தனுஷ் வந்து நடிச்சுக்கிட்டே இருக்காரு, திடீர்னு ஒரு 4 படம் டைரக்ட் பண்றாரு, 2 படம் மியூசிக் பண்றாரு. விஜய் ஆண்டனி மியூசிக்கா பண்ணிட்டு இருந்தார், டக்குன்னு அவர் ஆக்டிங் வந்துட்டார், இனி அவரும் டைரக்டருக்கு போறார். ஓகே, அதுதான் உனக்கு மறக்கவே மறக்காது. சரியா? தீஸ் ஆர் ஆல் த ஈஸியஸ்ட் வே ஆஃப் அப்ரோச், மல்டிபிள் டைமென்ஷன், டைவர்சிஃபைட், அண்ட் யூ ஷுட் நோ எந்த லெவலில் நம்ம போட்டாலும் இவன் கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணுவான் அப்படின்ற ஒரு கான்ஃபிடென்ட் எனக்கு வரணும். இது அந்த ஒரு 10 நிமிஷம் இன்டர்வியூவில். தட்ஸ் ஆல். ஓகேவா? உன்னை நான் வந்து நீ ஜாவாவில் வந்து A to Z எனக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கணும், பைத்தானில் நான் எது கேட்டாலும் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்றது எங்களோட இன்டென்ஷன் இல்லவே இல்லை. எல்லாரோட கார்பரேட்டோட இன்டென்ஷன் இதுவும் இல்லவே இல்லை. அடுத்து இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட், இந்த கம்பெனியோட கல்ச்சர், செட்டப், லொக்கேஷன், சேலரி. ஓகே, சம் பீப்புள் வந்து இந்த கோயம்புத்தூர் மாநகரை விட்டு நான் வெளியிலே வரமாட்டேன், கோயம்புத்தூருக்குள்ளேயே பார்க்குறேன். ஐ எம் நாட் வெரி ஷுர் அபவுட் யூ கைஸ். ஐ பிலீவ் தட் யூ ஆர் ஓகே வித் எனி லொக்கேஷன்ஸ். பட் தெர் ஆர் சம் காலேஜஸ் ஆர் தெர் ஆர் சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இல்லை சார் எங்கள் வீட்டில் வந்து என் வீட்டிலேருந்து ஒரு 2 கிலோமீட்டருக்குள்ளே கம்பெனி இருக்க மாதிரி ஏதாவது ஒன்று தான் பார்க்குறாங்க, அதர் தேன் தட்னா கொஞ்சம் யோசிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரியான மென்டாலிட்டி இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க. The decision making also they are expecting. நீங்கள் ஒன்றும் பெரிய டிசிஷன் எடுக்க போகிறதில்ல. What I told you earlier, it is a career decision. While you are going to get an offer, ஒரு 3 மாதம் நீ பெங்களூரில் இருக்கணும், 3 மாதம் நீ பூனேல ட்ரைனிங்கில் இருக்கணும் அப்படின்னா யோசிக்காமல் நீ அக்செப்ட் பண்ணணும். ஓகே, it is happening or not happening, that is a different case. But you are in a position to accept challenges. நம்ம கொரோனா இருக்கு, நீ வீட்டுக்குள்ளே தான்ப்பா இருக்கணும் அப்படின்னா நீ இருந்தால் ஆகணும். தி சேம் சினாரியோ இன் அ கார்பரேட். என்ன மாதிரியான அசைன்மெண்ட் உங்களுக்கு கொடுக்குறானோ அந்த அசைன்மெண்ட்டை நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணுறதுக்கான மைண்ட் செட் யூ நீட் டு கிரியேட். தட் இஸ் ஆல்வேஸ் அ க்ரோத் மைண்ட் செட். ஸோ நம்ம சொல்கிறது எல்லாமே இந்த பையன் பண்ணுறான். ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் ஐ எம் மூவிங் மல்டிபிள் ப்ராஜெக்ட்ஸ், மல்டிபிள் டெக்னாலஜி. ஹீ இஸ் குட் எனஃப் டு லேர்னிங் ஆர் வில்லிங் டு லேர்ன். கரெக்ட்? ஸோ அது மாதிரியான ஒரு இன்டென்ஷன் இந்த பையன்கிட்ட இருக்குது அப்படின்றது தான் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய யூனிக்னஸ். ரெஸ்யூம் பற்றி நீங்கள் ஒரி பண்ணாதீங்க. யூ கேன் மென்ஷன் இட் வாட் யூ நோ. 1 பேஜ் என்னெல்லாம் கேட்டிங்கன்னா ஃப்ரெஷருக்கு ஒரே பக்கம் போதும். நல்ல சூப்பர் மாடல்லாம் கேன்வாவில் இருக்குது. யூ கேன் கோ தேர், யூ கஸ்டமைஸ் இட் வித் யுவர் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ். நீங்கள் எல்லாருமே எல்லாத்தையும் போட்டு, அதுவும் இந்த சில சமயம் என்ன பண்ணுறோம், நம்ம படித்த ஆன்லைன் கோர்ஸ் எல்லாத்தையும் தூக்கி உள்ளே போகிறோம், அதுவே ஒரு பக்கம் வருது. அது தேவையில்லை. Do you think that they are going to give a weightage on the online course? You can mention that you have done an online course in this. That's more than enough. நான் படித்து வந்து கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்லு, 6 சிக்மா, அது வந்து ஒரு பெரிய வெயிட்டேஜ் கிடைக்க போகிறதில்ல. நீங்கள் மெயினாக பண்ண வேண்டிய ஒரே ஒரு விஷயம், உங்களுடைய ப்ராஜெக்டை பற்றி கொஞ்சம் எலாபரேட்டாக சொல்லலாம். ஆனால் யாருமே அதை பற்றி தான் சொல்கிறது இல்லை. யூ நீட் டு எக்ஸ்பிளைன் இட். இட்ஸ் a small or a big, what is your role in your particular college project?
அது தவிர அப்பார்ட் ஃப்ரம் யுவர் டெக்னிக்கல் ஆக்டிவிட்டி வாட் யூ ஆர் டூயிங் இன் யுவர் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர், ஓகேவா? காலேஜ் ஆர்கனைசேஷன், இப்போ இங்கே இவ்வளோ பேர் இருக்காங்க, எல்லா பேருமே ஆர்கனைஸ் பண்ணோம். ப்ளீஸ் கிவ் அ பிக் ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ் டு த பீப்புள் ஹூ ஆர் ஆர்கனைசிங் திஸ். ஒரு நாள் நல்லா கைதிட்டுங்கப்பா இவ்வளோ பேர். பிகாஸ் ஐ ஃபீல் தட் வென் ஐ என்டர் இன் டு தட் காலேஜ், ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபி டீம் இருக்குது, ஒரு 5-6 பேர், சாரி டு சே தட், அவங்க 5 பேர் வந்து பவுன்சர் மாதிரி நிற்கிறாங்க, எவனும் எதுவும் வெளில போகக்கூடாது அப்படின்ற ரேஞ்சுக்கு. இட்ஸ் ரியலி நைஸ். ஸோ they are controlled the event, okay? It's not an easy to organize the event, correct? Then the photographer who stand like anything, அதோட இந்த நமக்கு இவ்வளோ ஆர்கனைஸ் பண்ண ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் வெல்கமிங் தி ஸ்பீச் எல்லாமே, திஸ் இஸ் கால்ட் ஆர்கனைசிங் ஸ்கில்ஸ். இது மாதிரி ஒரு விஷயம் உங்கள் ரெஸ்யூமில் போடும்போது தட் இஸ் ஆடட் வேல்யூ. ஓகே, இவன் வந்து இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் பண்ணியிருக்கான், ப்ராபப்ளி இவன் நம்ம டீமோட ஜெல் ஆவான். இப்போ இந்த ஹெச்ஆர்ஸ் லைக் அஸ் என்ன ப்ராப்ளம் தெரியுமா? மேஜராக ப்ராப்ளம் ஆகுது, டீம் அட்டாச்மெண்ட் நாட் தேர். எல்லாருமே வந்து இண்டிவிஜுவல் பிளேயராக தான் இருக்க விருப்பப்படுறான், ஓகேவா? தே ஆர் நாட் த டீம் பிளேயர். தட் இஸ் த பிக்கஸ்ட் ப்ராப்ளம். அஸ் அன் ஆர்கனைசேஷன் வி ஆர் லுக்கிங் அவுட் ஃபார் மோர் டீம் பிளேயர் தேன் த இண்டிவிஜுவல். ஸோ தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் இயர். ரெஸ்யூமெல்லாம் பற்றி ஒரி பண்ணாதீங்க. உங்களுடைய லிங்க்டின் ப்ரொஃபைலை கிளியராக மெயின்டைன் பண்ணுங்கள். நீங்கள் பண்ணக்கூடிய லேர்னிங் எல்லாத்தையுமே அதில் ஹைலைட் பண்ணுங்கள். நம்மளை பற்றி நம்ம தான் விளம்பரம் பண்ணணும். நோ ஆப்ஷன். we need to do our personal branding. That is not that you are going to say as your actuals. நான் எதுவுமே வந்து நீங்கள் தெரியாத ஒரு விஷயத்தை வந்து ஹைப் பண்ணி சொல்ல what you are actually know, you have to highlight it. You should highlight it. That is the trendy way to reach in the job market or knowledge market, whatever you name it, right? Thank you. Thank you, sir. Just one thing to adding to Pondi, resume வேணான்னு சொல்ல. எவ்ரி ரெக்ரூட்டர் ஒரு 2 பொசிஷன் பார்க்கறதுக்கு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 50 பேர் ரெஸ்யூம்ஸ் பார்ப்பாங்க. ஸோ do you think they will be reading complete profile? ஒரு எம்ப்ளாயிஸ் ஒரு கேண்டிடேட் 3 பேஜ் 4 பேஜ் இருக்கும். Do you think recruiters will read all the 4 pages? முடியாது. ஸோ லைக் பாண்டி said, 1 page is enough. அதில் பார்க்க போகிறது 4 அக்செப்ட் அவர் சொன்ன மாதிரி தான். உங்கள் ஸ்கில் செட் என்ன, இவன் என்ன பண்ணியிருக்கான், வாட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் அதர்ஸ். இப்போ இந்த 4 பேர் ப்ரொஃபைலில் பார்க்கும் போது எது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது, அதை மட்டும்தான் ரெக்ரூட்டர் கண்ணில் படும். நாட் யுவர் கரியர் அப்ஜெக்ட் 10 பேஜ் காப்பி பேஸ்ட் ஒர்க் அவுட்டே ஆகாது. 2 லைன் டிஃப்ரெண்ட்டாக இல்லை நீங்கள் என்ன பண்ணீங்கன்னு போட்டால் அதுவே பேசும். ஸோ டோன்ட் ஹேவ் டு லைக் காப்பி பேஸ்ட் 4 பேஜ் 5 பேஜ் ஃபுல் எக்ஸ்ப்ளனேஷன்லாம் வேண்டவே வேண்டாம். இன்றைக்கி நோபடி ஹேஸ் டைம், ஐம் டெல்லிங் யூ. இன்னைக்கு ஹையரிங்கே ப்ரொஃபைல்ஸ் யாருமே பண்ணுறது இல்லை. எல்லாமே அங்கங்கே இன்ஸ்டா லிங்க் மாதிரி லிங்க்டினோட லிங்க், அவ்வளோதான். இப்போ ப்ரொஃபைல்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு 5 லைன் 6 லைனில் வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்புகிறாங்க. த ட்ரெண்ட் இஸ் சேஞ்சிங். ஸோ ரெஸ்யூம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை, இம்பார்ட்டன்ட். ஆனால் உங்களை எப்படி நீங்கள் டிஸ்டிங்கிஷ் பண்ண முடியும், உங்களை எப்படி தனியாக காட்ட முடியும். ஸோ அவங்களோட 5 ப்ரொஃபைல் இருக்குன்னா இந்த ப்ரொஃபைல் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குன்னு ரெக்ரூட்டர் பிக் பண்ணணும். அவங்க எடுத்துட்டாங்கனால ஃபர்ஸ்ட் லெவல் யூ ஆர் செலக்டட். 5 ப்ரொஃபைலும் ஒரே மாதிரி இருக்கு, எல்லாம் ஒரே கரியர் அப்ஜெக்டிவ், எல்லாம் ஒரே ஸ்கில், ஒர்க் அவுட் ஆகாது. காட் இட்? தேங்க் யூ. Last 2 questions. Actually, sir said that இப்போ வந்து ஜாவாவில் ஒர்க் பண்ணுறோம்னா நெக்ஸ்ட் 6 months வந்து பைத்தானில் ஒர்க் பண்ணாலும் ஒர்க் பண்ணணும், ஒரு வேறு டொமைனில் ஒர்க் பண்ணாலும் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ நாங்கள் வந்துட்டு இப்போ ஜாவாவில் இப்போ ஒரே ஒரு டொமைனில் தான் மேஜராக ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறப்போ ஓகே நாங்கள் அடாப்ட் ஆகிக்கிறோம். இப்போ நாங்கள் ஓகே எல்லாம் சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா இப்போ அந்த டைமில் நாங்கள் அதில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ்லாம் எடுக்கணும். அதே மாதிரி நான் வந்துட்டு சயின்ஸ் பயோமேக்ஸ் சைடில் தான் வந்தேன். ஸோ எனக்கு வந்துட்டு ஜாவாவில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறதுனால நான் இங்கே வந்து ஜாவா வந்துட்டு இது பண்ணிட்டேன். இப்போ நான் வந்துட்டு ஸ்கூல்லையும் பைத்தான் படிக்கல, நான் இது வரைக்கும் பைத்தான் இது பண்ணல. எனக்கு வந்துட்டு இன்டர்வியூவில் வந்துட்டு ஒரு இன்டர்வியூ ஆட்டோம்னா அதில் வந்துட்டு பைத்தான்லேருந்து கொஷின் வந்துச்சு. அப்போ மேம் வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு இது ஜாவாவுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணல, நீங்கள் வந்துட்டு ஆல் டொமைனுக்கு தானே ஃபோக்கஸ் பண்ணுறீங்க, ஸோ எல்லா கொஷின்ஸ்லாம் வரும் அப்படிங்க. ஸோ அந்த டைமில் வந்துட்டு பைத்தான் அது பேசிக்ஸ் தான், பட் எனக்கு அந்த கொஷின் எனக்கு இது பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ட்ரிக்கியாக இருந்துச்சு. ஸோ அப்படிங்கிறப்ப நாங்கள் எப்படி மேனேஜ் பண்ண முடியும், அதே மாதிரி இப்போ வேறு டொமைன் இது பண்ணால் நாங்கள் எப்படி லேர்ன் பண்ணிக்க முடியும். உங்களுக்கு குக்கிங் தெரியுமா? எஸ் சார். நல்லா குக் பண்ணுவீங்களா?
வெஜ்ஜா நான்வெஜ்ஜா? போத். போத். எது வந்து சூப்பர் டிஷ்? உங்கள் பேர் என்ன சொன்னீங்க? சாரி. சந்தியா. சந்தியா. சந்தியாவோட சிக்னேச்சர் டிஷ் அப்படின்னா எது? சார் பிடிச்ச டிஷ்ஷா செய்யல? இல்லை, எனக்கு நான்வெஜ் தான் பிடிக்கும், அதனால நீங்கள் நான்வெஜ்ஜே சொல்லுங்கள். நான்வெஜ்ல பிரியாணி. பிரியாணி. பிரியாணியில் எந்த பிரியாணி வந்து உங்களுக்கு ஃபேவரட்? மட்டன் நல்லா பண்ணுவீங்களா, சிக்கன் நல்லா பண்ணுவீங்களா? சார் பிரியாணினாலே ஃபேவரட் சார். பிரியாணினாவே நல்லா பண்ணுவீங்க. நான்வெஜ்ஜில் எது வேணாலும் நல்லா பண்ணுவீங்க. அதுதான் உங்கள் சிக்னேச்சர் டிஷ், கரெக்டா? எஸ் சார். எது ரொம்ப சொதப்பலாக பண்ணுவீங்க? இல்லை, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, சொல்லலாம். வீட்டிலலாம் யாரும் சொல்ல மாட்டோம். எது சொதப்பலாம், நான் இது பண்ணேன்னா இது கரெக்டாக வருமா வராதா அப்படின்னு ஒரு 50-50 சான்ஸு அப்படின்னு. சார் சொதப்பலான்னு கிடையாது, அவசரத்தில் பண்ணும்போது ஏதோ ஒன்று அதிகமாக போட்டது. இல்லை, இப்படி எடுத்துப்போம். சீ ஃபுட்டில் இது வரைக்கும் ஏதாவது ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்களா? கிராப் எல்லாம் ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்களா? நோ சார். பண்ணல இல்லை? அப்போ அதுக்கு வருவோம். இப்போ கிராப் பண்ணதே இல்லை நீங்கள். டக்குன்னு உங்கள் அம்மா அப்பா வந்து ஒரு 2 கிலோ கிராப் வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்துட்டாங்க. ஓகே, க்ளீன்லாம் பண்ணிட்டு வந்து கொடுத்தாச்சு. சாரி, வெஜிடேரியன்ஸ் எல்லாம் வேறு வழி இல்லை, அந்த கதையை கேளுங்க. கிராப் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. ஓகே, 2 கிலோ 3 கிலோ எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. உங்கள் அம்மா இல்லை. யூ ஆர் த ஒன்லி பர்சன். யூ டோன்ட் ஹாவ் அன் ஆப்ஷன். யூ ஹாவ் டு குக் தட் டெலிஷியஸ் ஃபுட். உங்கள் அப்பாவுக்கு கிராப்னா ரொம்ப ஃபேவரட். அப்படி எடுத்துப்போம். அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள்? யூடியூப். யூடியூப் பண்ணுறோம். யூடியூப்பை பார்த்து குக் பண்ண ஸ்டார்ட். ஏன் நீங்கள் அதை பண்ணுறீங்க? உங்கள் அப்பாட்ட சொல்ல வேண்டியது தானே, எப்பா எனக்கு தெரிஞ்சது மட்டன், நீ பொறுப்பு இல்லாமல் வந்து கிராப் வாங்கிட்டு வந்திருக்க, கொண்டு போய் கொடுத்துட்டு மட்டன் வாங்கிட்டு வந்து சொல்லலாம்ல. பட் டேடிக்கு பிடிக்கும் இல்லைங்க சார். டேடுக்கு பிடிக்கும்ல. அப்படியே கான்செப்ட் இதை அப்படியே பாஸ் பண்ணிட்டு நம்ம ஆர்கனைசேஷன் போவோம். ஆர்கனைசேஷன் வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க. ஜாவாவில் ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்குது, அந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணியாச்சு. ஓகே, ஆர்கனைசேஷனுக்கு ரெவென்யூ வர்றதுக்கு இன்னொரு ப்ராஜெக்ட் பைத்தான். ஓகே, அவன் அதுக்கு இன்னொரு ஆளை எடுக்கணும்னு விரும்பலை. நீங்களே போதும். உங்கள் அம்மா ப்ரெசன்ஸ் இல்லாத மாதிரி அங்கே ப்ரெசன்ஸ் யாருமே இல்லாட்டினாலும் ஏதோ குக் பண்ண தெரிஞ்ச ஒரு ஆள், ஐ மீன் தட் த ஸ்கில் லெவல் தெரிஞ்சவங்க இருக்காங்க. ஸோ ஆர்கனைசேஷன் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் இஸ் தேர். ஆர்கனைசேஷன் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் டெஃபினெட்லி இட்ஸ் லிங்க் வித் யுவர் கெரியர் க்ரோத். அவங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணிட்டீங்கன்னா, உங்கள் அப்பாவுக்கு தேவையான இந்த கிராப் மசாலாவை கரெக்டாக பண்ணிட்டீங்கன்னா, மேபி உங்கள் அப்பா உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது கிஃப்ட்டு கூட வாங்கி கொடுக்கலாம். என் பொண்ணு வந்து நல்லா பண்ணுறா அப்படின்னு பண்ணலாம். ஒன்று. ரெண்டாவது பெனிஃபிட், இது வரைக்கும் கிராபே பண்ணாத நான் கிராப் பண்ண கற்றுக்குறீங்க. யுவர் லேர்னிங் நியூ ஸ்கில். அக்ரீடா? மறக்கக்கூடாது, கிராப் வந்து முக்கியமான விஷயம். ஸோ ஒரு புது ஸ்கில் உங்களுக்கு கிடைக்குது. யூ ஆர் கெட்டிங் மோர் லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு ப்ரிப்பேர் நியூ லேர்னிங். தட்ஸ் கிவ் மோர் எக்ஸைட்டிங் டு த ஜாப். நான் அப்படி தான் பார்க்குறேன். ஏன்னா இது வரைக்கும் நம்ம பண்ணாத ஒரு விஷயத்தை நம்மகிட்ட கொடுத்து பண்ண சொல்கிறாங்க. we need to happily do that. That will enhance your skill set, your performance, and it would be beneficial to your monetary level also. அதுதான் கார்ப்பரேட். கார்ப்பரேட்லாம் எங்கேயும் தேட வேண்டாம். நம்ம வீட்டில் என்ன நடக்குது, நம்மளை சுற்றி என்ன நடக்குதுன்றதை அனலைஸ் பண்ணாவே சிம்பிளாக நான் வச்சுக்கலாம். திஸ் இஸ் த வே you are willing to accept challenges. நீங்கள் வந்து சொல்லவே இல்லை, அப்பா நீங்கள் இதெல்லாம் என்னால் குக் பண்ண முடியாது, பண்ணி எடுத்துகிட்டு போயிரு, நீ போய் வேற வாங்கிட்டு வான்னு சொல்லலை. பிகாஸ் யூ ஆர் ஹாப்பி டு அக்செப்ட் சேலஞ்சஸ். திஸ் குவாலிட்டி இஸ் ரெக்வயர்ட் ஃபார் த கார்ப்பரேட். ஐ எம் எக்ஸ்பெக்டிங் திஸ் பர்சன் ஹூ இஸ் ஒர்க்கிங் வித் அஸ் ஹூ ஆர் willing to accept challenges. நான் ஒரே ஒரு ஸ்டோரி மட்டும் சொல்லி க்ளோஸ் பண்ணுறேன். when there is a huge corona issue நடக்கும்போது, you don't believe, யார் வீட்லேயுமே இன்டர்நெட் இல்லை. சாரி, கொரோனா இல்லை, ரெய்னி சிச்சுவேஷன். சென்னையில் அப்பப்போ பெருசாக மழை வரும், வெள்ளம் வரும், திடீர்னு எல்லாமே கரண்ட் கட் ஆகும். இதெல்லாமே எங்களுக்கு யூஸ்வலாகி போச்சு. ஸோ திடீர்னு எல்லாமே வந்து இன்டர்நெட் எல்லாமே டவுன். நாளைக்கு காலையில் ஒரு டெலிவரி கொடுத்தே ஆகணும். ஓகே, யூஎஸ்க்கெல்லாம் மெயில் போட்டோம், பட் இன்டர்நெட்டு டவுன் இருந்ததுனால அவங்களுக்கு பெருசாக ரிசீவ் ஆகலை. தி டோன்ட் ஹேவ் அன் ஆப்ஷன். ஏதாவது ஒன்று பண்ணி அட்லீஸ்ட் அவனுக்கு ஒரு கம்யூனிகேஷன் கொடுக்கணும்.
இல்லை இதில் பார்ஷியலாக டெலிவரி பண்ணணும். ஓகே, சம்டைம்ஸ் clients also understand about the natural calamities issues and other stuffs, but business level எப்பயாவது ஒரு தடவை வாட்ஸ்அப் பண்ணுவான். பட் நம்ம சப்போர்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா they will give a good credit to the company. You won't believe, ஒரு எம்ப்ளாயி அவரோட ஏரியாவில் மட்டும் கரண்ட் இருக்கு, ஓகே, அவரோட ஏரியாவில் மட்டும் நெட்வொர்க் இருக்கு. he called everyone, கிட்டத்தட்ட ஒரு 15-20 பேர், இது ரியலாக நடந்தது என்னுடைய ப்ரீவியஸ் கம்பெனியில். 15-20 பேர் அவங்க வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு எல்லாரும் ஒர்க் அவுட் பண்ணி அவங்க வீட்டில் எல்லாருமே குக் பண்ணி அந்த டெலிவரபிள்ஸை அன்னைக்கு நைட்டே பண்ணோம். தட் இஸ் த எக்ஸப்ஷனல் ஒன். ஒரு 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 என்ன சொல்றது, ஒரு ஒரு அன்ஃபார்ச்சுனேட் சுச்சுவேஷனில் கூட எப்படி உங்களால் பக்காவாக டெலிவரி பண்ண முடியும்? திஸ் இஸ் லைக் அன்ஃபார்ச்சுனேட் சுச்சுவேஷன். லைக் கிராப் வாங்குறதும் அன்ஃபார்ச்சுனேட் சுச்சுவேஷன் தான். நீங்கள் எதிர்பார்க்கவே இல்லை, உங்கள் அப்பா திடீர்னு கிராப் வாங்கிட்டு வருவார் அப்படின்றதுலாம் நமக்கு தெரியவே தெரியாது. ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஆல் ஃப்ரெஷர், யூ ஷுட் ஹாவ் கீப் இட் இன் யுவர் மைண்ட். ஒரே வார்த்தை, உங்களுடைய கெரியர் பற்றி எதிர்பாருங்க, ஆனால் ஜாப் இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு இனிமே எதிர்பார்க்காதீங்க. மேபி நீங்கள் வந்து ஒரு பெரிய ஐடி பார்க்கில் ஒர்க் பண்ணலாம், ஐடி பார்க்கை பூட்டி போட்டுட்டு உங்கள் வீட்லேயும் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம், பாசிபிள். இட் இஸ் பியூர்லி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த கம்பெனி. இப்போ என்னோட கம்பெனி எடுத்துட்டிங்கன்னா நான் ஆஃபீஸ் போய் 2 மாதம் ஆச்சு. ஐ எம் கம்ப்ளீட்லி டூயிங் ஹைப்ரிட் மாடல், ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம். என்னுடைய கம்பெனிக்கு அதுதான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க. ஐ எம் டூயிங் இட், ஹாப்பிலி டூயிங் இட், ரைட்? பட் யூ நீட் டு என்ஷூர் யுவர் டெலிவரபிள்ஸ். என்ன தான் வந்து கிராப் மிஸ் ஆனாலும் கிராப் மசாலா டேஸ்ட்டாக யூடியூப் பார்த்துனாச்சும் நீங்கள் பண்ணணும்னு இன்டென்ஷன் வருது இல்லையா? தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ கீப் இட் இன் யுவர் மைண்ட் இன் தட் வே. ஆல்வேஸ் கீப் யுவர் லேர்னிங் எபிலிட்டி. உங்களுக்கு அந்த சேலஞ்சிங் கண்டிஷன்ஸ் எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி மைண்ட் செட் வச்சுட்டிங்கனாவே யூ வில் டெஃபினெட்லி சைன் இன் யுவர் கேரியர், ரைட்? தேங்க்யூ. கிராப் மறந்துடாதீங்க, உங்கள் அப்பாவுக்கு செஞ்சு கொடுத்துருங்க. Good afternoon. So my question is to all the HRs over there. So I'm a fresher. I'm coming for the interview as a data scientist. So I have knowledge on Python, SQL, Linux, like that programming language. So what is your expectation at me? If I were to look at you, ஸ்ட்ரெயிட்டாக நான் பார்க்கக்கூடியது, நீங்கள் டேட்டா சயின்டிஸ்டாக ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா அதுக்கு தேவையான ஃபண்டமெண்டல்ஸ், ஆர் யூ ஸ்ட்ராங் வித் இட்? மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி அதில் நீங்கள் என்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க? Gone are the days when recruitment used to happen saying that okay தெரியுமா okay fine you're selected. அப்படிலாம் கிடையாது. இன்னைக்கு வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக if you aim to get there, then you have to prepare yourself for it and you have to showcase those skill set, not just theory but practical. So what have you done? Data scientist now, what is the project that you have done? How did you use it? What are the various tools that you have used it? What has been your learning? These sort of questions will help us understand whether you are actually there or what does it take to actually take you there. That is what we would look at. Yes, sir. And I have a Microsoft certificate. I'm pursuing PGP Data Science in IntelliPath Microsoft. So I think it will help in I'm doing data scientist. 100% it will help you, provided அதுக்கு தேவையான அந்த practical exposureம் இருக்கணும். Certificate alone will not help you. அது எப்படி சொல்றேன், இந்த கல்யாணத்துக்காக நிறைய பேர் MBA பண்ணுவாங்க தெரியுமா? பேர் பக்கத்தில் சும்மா MBA பண்ணுவேன். நானும் அதான் பண்ணேன். ஃபஸ்ட்டு நான் 2 MBA பண்ணியிருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு பண்ணது வந்து சும்மா பேர் பக்கத்தில் வெறும் கிருத்திவாசன் பிகாம் போட்டால் நல்லா இருக்காதுன்னு சொல்லி கரெக்டாக என்னோட என்கேஜ்மெண்ட் பின்னாடி தான் நான் முடித்தேன். ஒரு கரஸ்பாண்டன்ஸ் கோர்ஸே 2 வருஷம் இழுத்தவன் நானாக தான் இருப்பேன். அது சும்மா பேர் பக்கத்தில் போட்டதுக்காக. That didn't add value and I know for it. But then when I wanted to actually get a proper degree, I chose the right college, chose the right curriculum, everything, and then I did it. That helped me a lot in my career.
Likewise, ungalukku and the certification alone, if you ask will it help, it's a good certification, but that alone is not enough. Practical exposure, the projects what you're going to do is what is going to elevate you. Okay, sir. Thank you. Yeah. There's one person from here in the front row. Yeah. And we will have one last question from the last row. Yeah. Sir. Good afternoon, sir. எங்க இருக்கீங்க? Okay, sorry. Color merge ஆயிட்டீங்க, I'm sorry. Good afternoon, everyone. I'm Sastika. Personally, I have two small questions. Let me ask by one. First question is, in the era of AI and automation, how do you see the HR roles are evolving, and how can we prepare for the change, sir? HR evolving. எங்க வேலை எங்கேயும் போயிடாது. இதோ இந்த மாதிரி வேலை காலேஜில் எங்களை கூப்பிடுவாங்க பேசுறதுக்கு, இதுவே எங்களுக்கு போதும். We are very happy. இந்த மாதிரி கூப்பிட்டு இருந்தாலும் நாங்கள் ஜாலியாக இருப்போம். பட் யா, ஹெச்ஆருக்கு வந்து எப்பவுமே வேலை இருந்துனே தான் இருக்கும். பிகாஸ் சி தெர் இஸ் ஆட்டோமேஷன் தட்ஸ் ஹேப்பனிங், தெர் இஸ் ஏஐ. எந்த ரோல் எடுத்தாலும் ஏஐ இஸ் கோயிங் டு இம்பேக்ட். பட் வில் ஏஐ டேக் ஓவர் த ஜாப்? நோ, இட் கான். பிகாஸ் தெர் இஸ் ஆல்வேஸ் திஸ் ஹியூமன் எலிமெண்ட் தட் இஸ் நீடட் அண்ட் யூ கேன் நாட் நெகேட் தட் காம்பனன்ட். அண்ட் ஏஐனா கூட ஹூ இஸ் டீச்சிங் த மெஷின்? மெஷின் லேர்னிங்னா மெஷின் தானாக அதுவாக கற்றுக்கலாம்ல. someone is actually feeding the data, someone is actually doing the work. So that is what is going to happen. HR will also become more and more specialist. The regular operation, mundane HR work, all those things will get negated. Sir, my second question was, what should I do when I face a situation like an unaware question towards me in like interview? Should I answer it like manage with some words, or should I answer like I don't know? If you don't listen, sometimes if you don't know, தப்பா ஆன்சர் சொல்றதுக்கு பதிலா தெரியாதுன்னு அட்மிட் பண்றது is much better, right? I think that is always the better way to go. But you can't keep telling that for every other answer. But if you genuinely don't know something, you can say, hey, I'm sorry, I don't know, but let me go back and check. Let me go back and understand and learn about this. Right? That speaks a lot about you. Rather than just being unaware, there's something that you know that you're unaware and you're keen to learn. Thank Ravina you. rightly said, there's an art of saying I don't know. Straight away you can say I don't know, okay? But that's come out as arrogance. But rather saying that, unfortunately I do not have the required expertise at this moment, but given an opportunity, I would be more than happy to explore and be able to present better next time. That's a polite and a nicer way of saying that you don't know at the moment, but given an opportunity, I would definitely learn it. Okay? Yes, sir. Thank you, sir. Yeah. Good afternoon, sir. Today my question is, what we should know, more concentrate while choosing our career, passion or job security or earning potential? Gone are the days that you look for job security. Nobody looks for job security. இப்பெல்லாம் எந்த சிவி ஓப்பன் பண்ணாலும் லிட்ரலாக எவ்ரி இயர் தாவுன்னு தாவிட்டு இருக்காங்க. ஓகே, ஸோ ஜாப் செக்யூரிட்டி விட்டுருங்க. பட் வாட் யூ ஷுட் ரியலி லுக் ஃபார் இஸ் சம்திங் விச் இஸ் மோர் டுவர்ட்ஸ், அங்கே போனால் உங்களுக்கு வந்து இப்போ ஃபிலிம் டைலாகை யூஸ் பண்ணணும்னா உள்ளே போனால் ஜெஸ்ஸின்னு சொல்லுதா, அவ்வளோதான். உங்களுக்கு நீங்கள் பண்ணுற வேலை உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கணும். And you should really love it. The day when you start loving your job, right? Not the company. Don't love the company or the people who are there. You should start loving the work that you do. The minute when you start loving the work what you do, you will really enjoy going back to work. And going back to what Pandi said, Monday இன்னைக்கு உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னு அப்படியே கம்பெனி போகிறதுக்கு, அது பசங்களை கேட்டிங்கன்னா அவங்க வந்து என்னோட க்ரஷ் அங்கே இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக மண்டே போக தோணும். பட் த ஃபேக்ட் இஸ், if you start liking what you do, Monday, Sunday, Kartala, evening, it doesn't really matter. Okay, you should be passionate about whatever you're doing. புதுசா சேலஞ்ச் வந்ததுன்னா pick it up. Don't ask why me. Ask why not me. எனக்கே இந்த சேலஞ்ச் கொடுக்கல, என்ன கொடுத்திருந்தா இன்னும் செம்மையா நான் வந்து பார்த்திருப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி take up new challenges, take up new things and be more passionate about whatever that you're doing. Anything that instead of job security, if you upskill yourself, இப்போ ஒன்று தெரியலன்னா say, if Java, and then you have to learn Python. If you upskill yourself, your job is secure. Nobody's going to take your place, actually. Great. I know some of you might have some more questions, but you, by now at least, you would have got our full names. And I also see that some of you have already started using LinkedIn to send requests. Please use it. For anyone and everyone, come on to LinkedIn. You can ask questions. We'll be more than happy to answer.
But like I said in the beginning, it's a time for the panelists to reveal the names that they feel that, okay, you guys have actually touched them in some way or the other and they would like to devote their time for you. Do you have some names? Whom you feel that instead of giving a giveaway, your giveaway is the time. Yes, I personally feel that I want to do two things now. One, who are all asking questions, please come forward to the stage. Please come forward to the stage. Give a big round of applause to the people who asked for the questions. Some of the people in the digital marketing, so please come. Who are all asked questions in this session, please come forward. Konjam faster. Fast, please. Going quicker. So I always believe that when you start ask questions, you start learning. Learn yourself or upskill yourself, anything there. So these are all the people, the entire crowd, maybe time illadanaala nariya per kekama irukkalam, but we should always appreciate these people. Nalla sattama kai thatalam. Ella நம்ம classmates தான். Right? Please come, friend. Okay. இப்ப கீர்த்தி சொன்ன மாதிரி we are all spent time as well as இப்போ ட்ரெண்டிங்கா வந்து எப்பயுமே இந்த விஐபியோட தான் போட்டோ எடுப்போம் இல்லையா, செல்ஃபி எடுக்கிறதுக்கு பயங்கரமா கூட்டமா அடிச்சிலாம் வந்து போட்டோ எடுப்போம். So I consider these are all the people started learning, consider as a VIP, we all love to take the picture with them. இதுக்கும் கை தட்டலாம். இது ஒரு செல்ஃபி எடுத்துறோம். Party, they want to do a camera first. No, let's give it to cover up. Organizing people who are completely organizing the event. Hey, எல்லாரும் நம்ம உங்களையும் சேர்த்து தான் சொல்றேன். Come forward. Volunteers or organizer. இங்க வந்து நம்மள பயங்கரமா இன்ட்ரோ கொடுத்தவரு, நம்ம எல்லாரும் அழகா போட்டோ எடுத்துட்டு இருக்கவரு, எல்லாருமே ப்ளீஸ் கம் ஃபார்வர்ட். பேக்ரவுண்டு ஃப்ரண்ட், பேக் அண்ட் ஃப்ரண்ட் அண்ட் எல்லாருக்கும் யாரெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணீங்களோ ப்ளீஸ் கம் ஃபார்வர்ட். ஏய், உங்களுக்குலாம் நல்லா கை தட்டலாம், அப்பதான் உங்க போட்டோலாம் நல்லா வரும். Right, ma'am, please come. See, see, as a HR, I always say that, whoever doing the great job in organizing everything, we should give an appreciation to everyone. So that is the reason, it's a kind of gratitude. I want to invite everyone to be a part of this pic. That's all. நீங்க எல்லாரும் சேர்ந்தா come forward. Yes. இவ்வளோ பேரையும் சேர்த்து ஃபோட்டோ எடுக்க முடியுமான்னு தெரியல, பட் நோ ப்ராப்ளம். ப்ளீஸ் கம். மேம், யூ ஆல்சோ ப்ளீஸ் ஜாயின். யூ ஆர் த மெயின் ஆர்கனைசர். கம். இது எப்படி எடுக்கலாம்? அது ட்ரெண்டிங்கா? இது எப்படியோ பண்ணிடலாம். எது வேணாலும் ட்ரெண்டாக எது இருக்கோ அது பண்ணிடலாம். முன்னாடி போயிரு. Request Archik Murli sir to come onto the dais and join for the photo.
என்றும் பதில்
you dignitaries for such an emerging and interactive session filled with patience and energy. Your presence truly made us feel super comfortable. Thank you, everyone. And I would also like to thank the students for making this event highly interactable and engaging. Hence, it has proven that today is not just another event. It is a chance for growth, connection, and inspiration. Dear guests, we are Dear guests, we are thrilled to share a delightful surprise prepared just for you, a token of our gratitude for your presence. To unveil this special moment, I request our respected Principal Ma'am and Dr. Murali Shankar Sir to reveal the surprise. It is my true delight to invite my co-host, Ms. Harini, to the stage to deliver the vote of thanks. Her words will gleefully convey a collective gratitude for all those who made this event a captivating success. No duty is more urgent than the top returning thanks. I extend a pleasant afternoon to everyone gathered here. As we come to the conclusion of this enriching and inspiring session of the MetaMeet Path to Career Fulfillment, I am thankful for the opportunity to deliver the vote of thanks. In the first instance, I express my profound gratitude to our chairman, Dr. K.P. Ramasamy, in his absence, for his continuous guidance and unwavering support. Thank you, sir. A heartfelt acknowledgement to our secretary, Ms. Gayatri Anandakrishnan, in her absence, for her dedication and vision in helping our institution to grow and thrive. Thank you, ma'am. I am immensely grateful to our principal, Dr. P. Geeta, whose guidance and dedication always push us towards excellence in both academics and holistic development. Thank you, ma'am. A sincere gratitude to our deans, heads of the department, placement coordinators, faculty members, and Team Career Development Center for their meticulous planning and flawless execution. Your hard work behind the scenes made everything seamless today. Thank you, everyone. To our remarkable students, thank you for your enthusiastic participation and attentiveness. We are incredibly proud of your commitment and your eagerness to enhance your careers. We look forward to seeing you reach even greater heights in the future.
Our deepest gratitude to our esteemed speakers, Mr. Kritivasan, Ms. Sudendra Devi, Mr. Pandya Alaguraja, Ms. Ravina, and Mr. Vijay Babu for dropping knowledge, sharing their journeys, and giving us those next level insights today. Your presence truly elevated the event, and thank you for your participation. I would like to express a big thank you to Dr. Murali Shankar, founder and CVO of Yardstick Digital Solution and Yardstick Academy, for being a part of this special occasion. Thank you, sir. To conclude, we express our sincere gratitude to WOW HR for being the cornerstone of this event, connecting these exceptional HR professionals with KPICAS. Their unflattering support has truly ignited the success of Metami 2024. Thanks a lot. Enjoy your rest of your day. I request all the students to be seated.